Should we wait for a few minutes? வந்துட்டு இருக்காளா? சாய், இர்ஃபா, நீ தான் ரீஃபா ரீஃபா சொல்ற. நீ ரீஃபா இல்ல, ரீஃபா தானே? இர்ஃபா, நீ யானே ரீஃபான்னு சொல்ற? இர்ஃபா நான் சொன்னேன். ரீஃபா இல்ல, இர்ஃபா அவ பேரு. ரீஃபாவா இர்ஃபா? ரீஃபா. Okay, so let us start. Already late. So last class we saw the basics of Sale of Goods Act, wherein we understood what is the meaning of sale, who's a seller, who's a buyer, what is a sale, what is an agreement to sell. All of that has been done. Now let us go into something very, very important, and this chapter as such is also important. Now this is the chapter which actually deals with new areas which is beyond our normal understanding. Last chapter also, it is somewhere relatable, so you can easily understand. This chapter covers some certain important areas, and usually if a question has to come from this particular chapter, it is going to be easily somewhere from 8 marks to 10 marks area. Okay, so let us concentrate more on this particular chapter, condition and warranty. Now what is the meaning of condition and meaning of warranty? First of all, you have to give reference to the word stipulation. What do you mean by stipulation? Stipulation means a condition. Stipulation and a condition. Now, what kind of condition it is? That's the question mark. There are two types of conditions. One, conditions which are essential to the contract. இன்னொன்னு warranty, conditions which are collateral to the contract. Okay, so there are two types of statements or stipulations or conditions. அதில் ஒன்று வந்து which could be essential part of the contract, and இன்னொன்று could be collateral part of the contract. If it is essential part of the contract, then it is called as a condition. If it is collateral to the contract, it is called as a warranty. Let me give you examples, you will understand. Condition na, in case அந்த condition match பண்ண முடியல அப்படின்னா, the entire contract itself is broke. Okay, you cannot help it. In case of a warranty, it is not that case. In case of a breach of warranty, you cannot break the contract, but you can only claim for damages. Okay. Say for example, you are going to a electronic shop and you are buying an AC. What is the purpose for which we will buy an AC? What is the purpose? வீட்ல வந்து சில்லுன்னு இருக்கிறதுக்காக. ஓகேயா? இப்போ எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு சில்லுன்னு ஆகும் யூசுவலா ஜெனரலா? ஒரு 10 minutes, 15 minutes, isn't it? Now புது ஏசி வாங்கி வீட்டில் மாட்டிருக்கீங்க, 1 hour ஓடுது, ஆனால் எதுவுமே காற்றே வரல மீன்ஸ் வெறும் ஃபேனில் ஓடுற காற்று தான் வருதே தவிர whatever that purpose of AC is not getting solved. Okay, now still you will keep that AC, or you will go back to the shopkeeper and ask for a refund, or you will give back this AC and ask him to give you a new AC. So which means essentially what you are doing is you are cancelling the old contract. Correct? In the AC கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு you are asking him to give you a same or similar or in a different band accordingly. Correct? அப்போ condition is very, very essential to the main purpose of the contract. Okay, அப்போ AC போடுறோம்னா அதோட condition என்ன? AC வந்து ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகணும். It should give you proper chilling. Okay, now it should circulate the air properly. இதுதான் main condition. Sir, AC வாங்கிட்டீங்க, AC வாங்கி மாட்டியாச்சு. AC வாங்கி மாட்டும் போது you are checking with the remote சரியா ஒர்க் ஆகல, remote சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகல. Now remote இல்லனா கூட can the AC run or not? You can run the AC. Say for example, you have a small pin AC ஓட சைடுல. ஓகே, ஆனா என்ன பிரச்சனை, நம்ம ஒரு வாட்டி அதை மேலே ஏறி ஆன் பண்ணோம், அதுதான் பிரச்சனையே தவிர the AC will still run. If at all remote problem இருக்கும் பட்சத்துல, will you again remove the entire AC setup and give the AC and ask him to give a new AC, or you will go ask whatever is the warranty of that particular AC remote, and the warranty use பண்ணி you will ask him for giving a new remote. You will only ask for the new remote of the AC. Correct? So which means this is a breach of warranty. Understood? Let us say for example, you want to buy a washing machine. Okay, washing machine. Now what can be condition breach and what can be a warranty breach?
What can be a condition breach? நீங்க வாங்கின பர்பஸ் சால்வ் ஆகல அப்படின்னா இட் இஸ் அ கண்டிஷன் பிரீச். வாஷிங் மிஷின் எதுக்கு வாங்குவோம்? துணியை வாஷ் பண்றதுக்கு. அப்போ அந்த துணி வந்து வாஷே ஆகல, உள்ள இருக்க வாஷிங் மிஷின் மோட்டார் ரொட்டேட்டே ஆகல அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரன் த வாஷிங் மிஷின். கரெக்டா? அப்போ அதை வாங்கின பர்பஸே வேஸ்ட். கரெக்டா? தென் வாட் டு யூ கால் இட் ஆஸ்? இட் இஸ் அ கண்டிஷன் பிரீச். இட் இஸ் அ கண்டிஷன் பிரீச். சார் கரெக்டா அந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டீங்க, உங்க வீட்டுல கொண்டு வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க, எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா அந்த வாஷிங் மிஷினை உங்களால சரியா க்ளோஸ் பண்ண முடியல. வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒரு லிட் இருக்கும்ல, அந்த லிட்டை உங்களால க்ளோஸ் பண்ண முடியல. will you keep quiet or what you will do? You will not also keep quiet, but what you will do is you have this warranty card. Using that warranty card, you will ask that person to come and change the lid alone. Yes or no? Okay, now moody work agla, washing machine மேல இருக்க lid work agla, is there any possibility to give the entire washing machine back and ask a new washing machine? Never, not possible. Okay, நீங்களே நினைச்சாலும் the shopkeeper will not allow it. Able to understand? So in case of a goods, you have two types of stipulation. One, it is a condition, in one it is a warranty. Condition it is a essential to the main purpose of the contract. Warranty it is collateral to the main purpose of the contract. Now in case if you breach a condition, what happens? It would result in repudiation of the contract. Repudiation and cancellation of the contract. Now in case if you breach a warranty, then what happens? You can only claim for damages, but you cannot cancel the contract. Understood? Now come down, let us go read what is a condition and what is a warranty. Start reading. A condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as what? As repudiated. Okay, so any breach of condition will result in repudiation. Go through example number 1. Mr. P wants to purchase a car from Q. Okay, P wants to purchase a car from Q. Okay, now which can have a mileage of 20 kilometer. Appo in the car vaangradhukana most important stipulation is it should give a mileage of 20 kilometer per liter. Q pointing at a particular vehicle says this car will suit you. Later P buys the car but finds out on that this car has a top mileage of maximum it is giving only a maximum of 15 kilometer. This amounts to a breach of condition. Breach of condition na, at the time of sale itself I asked you it should give me 20 kilometer, say 20 kilometer per liter. So after giving that information, what will be my natural expectation? Whatever car you are giving, it should match that 20 kilometer mileage. If it is not matching it, obviously it is a conditional breach. And what happens in case if you breach a condition? It will result in repudiation of the contract. Okay, next one, a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. Collateral means what? It is not that important, but it can function. Still the main object can function without it also. But in case adla edavadhu damage irundhudu appadina, or if at all it is not matching your expectation, you cannot cancel the contract, but you can only ask for damages since it is only collateral to the contract. Okay, the breach of which gives you the right to claim only damages but not to reject the goods or treat the contract as repudiated. Now see example number 2. Ram consults with Shyam, a motor car dealer, for a car suitable for touring purposes. Now, what do you mean by touring purposes? See, the buyer is informing the seller, நான் என்ன பர்பஸ்க்காக உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கின காரை நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்றத சொல்லிட்டேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா the seller should be providing him that particular vehicle to match the purpose for which the buyer is asking. அப்போ tour வந்து plane service will take tours. Okay, sometimes we'll go up above the hill.
அப்போ அந்த கார் வந்து it should be able to or capable enough to pull the entire car, the motor, the engine. அதுக்கேற்ற மாதிரி the car ஓட capacity, the car ஓட என்ன சொல்றது capacity should be good enough to so that you can climb uphill. Okay, இப்போ இந்த purpose சொன்னதுக்கு அப்புறம் what happens is Shyam suggests Maruti and Ram accordingly buys it from Shyam. The car turns out to be unfit for touring purposes. Here, the term that the car should be suitable for touring purposes is a condition to the contract. If this condition is not satisfied, then what happens? Obviously, you can reject the car. You can cancel the particular contract itself. Okay. Sir, tour purpose car usually it works good. Okay. But it is not giving that mileage when I climb uphill. Can you cancel the contract? Sir, you cannot cancel the contract. Reason enna abdina inga at the time of sale, what is the one specific thing it asked for? Car vandu touring purpose ku use agum. Okay, appo na tour pogumbodhu obviously car enakku use agudhu, na mela uphill pogumbodhu it is using, but then while going uphill it is consuming more fuel abdina. Now, it is not a condition to the contract. It is not a condition to the contract. Okay, able to understand? Appo, if at all I want to return the car, giving reason that na malai ஏறும்போது அதாவது மலை மேல travel பண்ணும்போது இது நிறைய fuel consume பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நான் cancel பண்ணனும்னு நினைச்சேன் அப்படினா என்னால அப்படி cancel பண்ண முடியாது. Why? Because this particular example my only condition was it should be used for touring purposes. Tour ku idu vandu correct ah irukum. Obviously yes, the condition is good and the car oda quality capacity condition is doing good so that it can be taken up here. Understood? Now next one they are assuming, okay, the example is continuing. Ram buys a new Maruti car from showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect under the normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase. And in the event of any manufacturing defect, there is always a warranty for replacement of the defective part if it cannot be properly repaired. After 6 months, Ram finds the horn of the car not working. A horn of the car not working, it comes under condition or warranty? It comes under warranty. Sir, horn illana kuda car odum. Okay, car ஓடலனா then it comes under condition. Able to understand? Now ஒருவேளை this particular car manufacturer or car dealer gave you information that sir இந்த கார் நீங்க எடுத்துக்கோங்க சூப்பரா ஓடும் உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ்ல எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது ஈஸியா it gives you 25 kilometers அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படினா 25 kilometers பரவாயில்லை சிட்டிக்குள்ள 25 kilometers கார் மைலேஜ் கொடுக்குனா பெரிய விஷயம். Let me take it அப்படினா this particular buyer is believing on what you told and he is buying the car. Yes or no? Ana car vaangnadukku appuram when he started driving the car is giving only 15 kilometers 15 kilometers. Okay, now should the particular buyer keep the car or he has the right to cancel the contract? He has the right to cancel the contract because here the condition is mileage. Able to understand? ஒருவேளை அந்த கார் டீலர் மைலேஜ் பத்தி சொல்லல அப்படினா whatever the buyer would have had in his mind he would have thought and he would have taken the car. But since the car dealer gave such information 25 kilometers, okay, and அந்த information நம்பி ஒரு கார் வாங்குனனால the 25 kilometer if it is going to be a breach, it is a conditional breach, and in case of a conditional breach I have the right to cancel the contract. Okay, now here let us continue with this example. After 6 months, Ram finds the horn of the car not working. Here, in this case, he cannot terminate the contract. The manufacturer can either get it repaired or replace it with a new horn, but the contract cannot be cancelled because the problem with the horn is just a warranty, which is warranty means a collateral to the main purpose of the contract. A stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. Okay. Now, they have given you a difference between condition and warranty. What is a condition? Condition is a statement that is essential to the main purpose of the contract. Warranty is a statement which is collateral to the main purpose of the contract.
In case of breach of condition, what you can do, you can cancel the contract or ask for damages or do both. But in case of warranty, you can only ask for damages. Conversion of stipulation. A breach of condition may be treated as breach of warranty. A breach of warranty cannot be treated as breach of condition. Ma, if I have to give you what is more important, condition is more important or warranty is more important? Condition is more important. ஏன்னா condition break ஆச்சுன்னா எனக்கு அந்த கான்ட்ராக்டே கேன்சல் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கு. கரெக்டா? அப்ப condition is more superior than warranty. Yes or no? நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? Condition is more important. Condition is more superior to warranty. Condition is more superior to warranty. Okay. Now, in this case, can I treat a condition as warranty? Say for example, sir, already நீங்க ஒரு 15-20 நாளா கையிலே துணி துவைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, கையிலே துணி துவைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஆஃபீஸ் போகணும், மேனேஜ் பண்ணணும். Now you are all children, right? Now later 10 years later you have a family to take care. அந்த ஃபேமிலிக்கான groceries வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் போகணும், போயிட்டு வந்து குழந்தைங்களை பார்க்கணும், அவங்களுக்கு டீச் பண்ணணும். இது மாதிரி ஃபுல் டே ரொட்டீன்டா இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது வீட்டில் ஒரு வாஷிங் மிஷின் இல்லை அப்படின்னா யுவர் ஹெட் இஸ் கோயிங் டு பிளாஸ்ட். கரெக்டா? நான் இருக்கிற வேலை பார்த்தாம அந்த வேலையும் சேர்த்து பார்க்கணும். கரெக்ட்? நான் ஆல்ரெடி so much delay 20 daysக்கு மேல you are suffering. Now you went and purchased the washing machine. After getting the washing machine and fitting it inside your house, there is some problem and the washing machine is not working. Okay, now it is out of your mind, அதாவது buyer's mind, யார் கஸ்டமரோட மைண்ட். ஒன்று, நீங்க அந்த திருப்பி அந்த வாஷிங் மிஷினை கொண்டு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த கிளைமை ரேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்காக இன்னொரு பில்லை ரேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பில்லு வச்சு இன்னொரு வாஷிங் மிஷினை வாங்கி அது வீட்டுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் துவைக்க ஆரம்பிச்சு இன்னொரு 10 நாள் எடுக்கும். கரெக்டா? ஒன்று, நீங்க இன்னொரு 10 நாள் வெயிட் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா இமீடியட்டா ஒரு சர்வீஸ் புக் பண்ணி ரைட் நோ அந்த வாஷிங் மிஷின்ல என்ன பிரச்சனையோ அது சால்வ் ஆகுற பிரச்சனையா இருந்தா யூ கேன் கெட் இட் சால்வ். வாட் யூ வில் டூ ஆஸ் அ பையர்? Will I wait for another 10 days? Already I have been waiting for 20 days. கரெக்டா? இப்போ இன்னொரு 10 நாள் நான் நினைச்சா வெயிட் பண்ணி இன்னொரு புது மிஷின் வாங்கலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் அ கண்டிஷன் பிரீச். வாஷிங் மிஷின் ஓடல. நான் நினைச்சேன் அப்படின்னா இன்னொரு 10 நாள்லாம் என்னால் டாலரேட் பண்ண முடியாது. இந்த மிஷின் நல்லா தான் இருக்கு, இதுல என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்து அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். நான் நினைச்சேன் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனை ஐ கேன் ட்ரீட் இட் அஸ் வாரண்டி அண்ட் அட்ஜஸ்ட். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? ஸோ a condition can be converted into a warranty if the buyer decides, but a warranty cannot be converted into a condition. Example, இப்போ நம்ம பார்த்த கார் எக்ஸாம்பிள் தான். சார், ஹார்ன் சரியா ஒர்க் ஆகல, ஆப்வியஸ்லி திஸ் கம்ஸ் அண்டர் வாரண்டி. ஓகே, கார் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு பெரிய இஷ்யூவா கிரியேட் பண்ணி காரே திருப்பி கொண்டு போய் கொடுக்க முடியுமா? என்னால முடியாது. ஓகே, which means what? Warranty cannot be converted into a condition, but a condition can be converted into a warranty if the customer decides. Able to understand? So that is with respect to conversion of stipulations. Yes ma, please go through. I'll give you 2 minutes time. Please refer what has been taught. Done now. Now, I already told you that we can treat a condition as a warranty. Okay, condition வந்து நம்மளால warranty consider பண்ணும். Now, in what all cases we can treat a condition as a warranty? First one, sir, see, in the following cases, a contract is not avoided even on account of breach of condition, which means in the following things, we are treating a condition to be as a warranty. How? In what situations? Yes, let us go and read. Where the buyer
altogether waives the performance of the condition, a party may for his own benefit waive a stipulation. It should be a voluntary waiver by a buyer. நான் இப்ப சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து applicable ஆகும். Where I gave you the example of the washing machine where I'm already exhausted for last 20 days without washing machine. இன்னொரு 10-15 நாள் washing machine இல்லாம என்னால நவுத்த முடியாது days. So what I'm doing is I'm adjusting. Now which means what? I'm waiving off the right to cancel the contract. Okay, I'm informing the seller, sir, இது ஒரு conditional breach. ஆனா நீங்க வந்து எனக்கு repair பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்க. Okay, which means the customer is waiving off the particular condition to be treated as a warranty. Purida, he is waiving off the condition and the same is treated as a warranty. Next one, where the buyer elects to treat the breach of condition as one of the warranty. Ma idukku onum periya difference kadiyadu. Seriya? Next one, that is to say, he may claim only damages instead of repudiating the contract. Here the buyer has not waived the condition but decided to treat it as a warranty. Okay, and then next one, where the contract is non-severable na enna? Non-separable. Okay, you cannot separate. The buyer has accepted either the whole goods or the part of any thereof. Example, basmati rice and a lower quality rice mixed with together, the contract becomes non-severable. Non-severable means that which you cannot separate. So the contract was to deliver basmati rice. And when the actual delivery took place, the rice was mixed, basmati rice and another quality rice was mixed together, which means நம்ம ஒவ்வொரு மூட்டையிலையும் ஒவ்வொரு அரிசியும் தனித்தனியா பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? பிரிக்க முடியாது. Which means it is non-separable, non-severable. Then in that case, if the buyer has accepted the entire goods, what happens? The contract, the condition is treated as a warranty. Okay, sir, the sale was specifically for basmati rice, correct? அப்போ நீங்க basmati riceல வேற quality rice mix பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, yes, it is a conditional breach. The buyer, the customer has all the rights to cancel the contract. Ana imagine a situation why the customer will not cancel the contract. Say for example, buyer is a catering person தெரியுமா? They will buy rice in large quantities. Okay, ஒரு பெரிய catering எடுக்குறாங்க, 1000 பேருக்கு சமைக்கணும். The function is tomorrow. இன்னைக்கு நைட்ல இருந்து சமைக்க ஆரம்பிச்சாதான் நாளைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஃபுட் சர்வ் பண்ண முடியும். எனக்கு இந்த பர்టిక్యులர் கிச்சனுக்கு வந்து இன்னைக்கு நைட் ஆரம்பிக்கணும்னா எனக்கு மத்தியானம் ஒரு 3 மணிக்குள்ள I need all the ingredients to be put in one place. கரெக்டா? அப்போ 3 மணிக்கு நான் போய் ரைஸ் டெலிவரி எடுக்கிறேன். அப்படி டெலிவரி எடுக்கும்போது பார்க்கும்போது I can find that the basmati rice is mixed with the lower quality rice. Now, do I have the time to see another vendor? கிடையாது. இன்னொரு வெண்டரை போய் தேடுறதுக்கு டைம் இருக்கா? கிடையாது. சார், அப்ப இருக்கிற வெண்டர் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா வேற ஏதாவது பாஸ்மதி ரைஸ் இருக்கான்னு கேட்டா இருந்ததுன்னா ஓகே, இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ where the situations, the opportunities are closed, I don't have any other option அப்படின்னும் போது the buyer is saying that, sir, நான் உங்ககிட்ட பாஸ்மதி ரைஸ் கேட்டேன், நீங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, நான் எடுத்துக்கிறேன், ஆனா நான் உங்ககிட்ட அக்ரி பண்ண பிரைஸ் வந்து 1 kg is ₹130, கரெக்டா? ஆனா இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமை கிரியேட் பண்ணிட்டனால I will not pay 130 rupees, I will be paying only 70 rupees per kg. Able to understand? Clear? Purida? So where the contract is not severable and the buyer has accepted either the whole of the goods or part thereof, in this case also a condition breach is treated as a warranty, and after treating as warranty you can only ask for damages. Able to understand? Ma'am, அப்ப இங்க price reduce பண்ணிருக்காங்களே, yes, I will reduce price also. On top of it, I can ask damages also from the seller. Okay. Next one, where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility of otherwise. Now, let me give you an example. You are a bike racer. Bike racer na theriyumla. Okay, and the bikes வந்து நீங்க நார்மலா ரோட்ல பார்க்க முடியுமா? முடியாது. Okay, specifically made only for racing purposes, and you cannot see those bikes in the normal roads.
ஆனா ரேசிங் பைக்ஸ்க்குமே கூட there certain limits that is set. அது எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் எவ்வளோ போகணும், ஓகே, அதுல மேக்ஸிமம் கியர் எத்தனை இருக்கும், இது மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் ஆர் பீங் செட் பை த கவர்மெண்ட் அண்ட் தீஸ் ரூல்ஸ் ஹாஸ் டு பி ஃபாலோட் பை ஹோம் by the manufacturers of the bike, correct? So I am specifically coming to you and giving you specification. எனக்கு ஒரு பைக் வேணும், அந்த பைக்கோட டாப் ஸ்பீட் வந்து சே 300 km/h, எவ்வளோ 300 km. Now it should have in total 12 gears. அந்த கியர் அந்த பைக்கு என்னென்ன இருக்கணும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஸ்பீடு 300 km வரைக்கும் போகணும், கியர் எத்தனை இருக்கணும், 12 கியர் இருக்கும். இது வந்து யார் கொடுக்குற ரெக்குவயர்மெண்ட், கஸ்டமர் கொடுக்குற ரெக்குவயர்மெண்ட். Now after taking the order, but before completing the order, before manufacturing it, government is giving all the manufacturers, bike manufacturers ஒரு bylaw rule கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா நீங்க ரேசிங் பைக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது உங்களோட மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்து ஸ்பீட் லிமிட் வந்து இட் கேன் பி மேக்ஸிமம் only 250, ஓகே, அண்ட் கியர் வந்து மேக்ஸிமமா ஒரு பைக்குக்கு 9 கியர்ஸ் தான் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றா, கவர்மெண்ட். Now should the manufacturer follow the government rules or not? Yes, it is supposed to follow. Abdina, has the condition been broke? Yes. What was the condition? What was the condition, ma? 300 km speed, okay, and then there should be 12 gear. This is the condition. Ana, has the manufacturer complied with this condition? No, he has not complied with the condition. Reason enna, government has put order that maximum 200 km da speed and then 9 gears da iruknu. Appo because of by law, by government law, the manufacturer is not able to satisfy the condition, okay, though automatically the condition breach is treated as a warranty breach. Able to understand, purida? So under condition, waiver of condition, we are seeing two things. One voluntary waiver, another compulsory waiver. One waives the performance of the contract or treats the condition to be as warranty. Where did we study this first two points? Here, where the buyer altogether waives the performance of condition. Second one, where the buyer treats the condition as a warranty. அடுத்தது compulsory waiver, where the contract is non-severable. You cannot separate the subject matter of the contract, okay, and the buyer is accepting the entire goods or part of the goods abdina, you can only claim for damages. Next one, because of fulfillment of condition which is given by law, then automatically the condition becomes a warranty waiver. Understood? Please go through, ma. Please go through. Okay, next area, express and implied conditions. Okay, now condition may be condition warranty, both can be express or implied. Express na oral or written, correct? Implied means already we know by conduct, okay, by conduct or by implication or by act, correct? Now when you say it is an express condition, it is agreed upon at the time of the contract itself. Expressly it is provided in the contract. Explicitly provided means it is written in the contract. Now this doesn't have so much things to note down, but then under implied conditions we need to know in a contract of sale what can be automatically presumed. Automatically presumed na enna arthona,
யாரும் இதை வெளிப்படையா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. Just like it written or oral, it need not be expressly stated. Whenever there's a contract of sale, these certain conditions, certain condition can be presumed. Presumed na presume means I can automatically assume that in the condition la satisfy aayirukonu solli I can automatically presume or assume for my own self. Able to understand? So or contract of sale la implied conditions means all these conditions need not be outrightly told. It is understood that in any contract of sale all these conditions are automatically existing and I can assume that for the benefit or for my benefit. Understood? Now let us see what are those conditions. First condition is condition as to title, condition as to description, sample as well as description, quality or fitness, then merchantability and wholesomeness. What are the items ma? Start reading. What are the items ma? Start reading ma. What are the items? First one is condition as to title, condition as to description, condition as to sample as well as a description, condition as to quality or fitness, merchantability and wholesomeness. Okay, will you be able to say? First one is condition as to title, next description, அடுத்து sample, அடுத்தது description plus sample, அடுத்தது merchantability, what is the next one? Quality or fitness, அடுத்தது merchantability, and then last one on the wholesomeness. Okay, one more time, will you be able to say? Ma ஷாலினி வாயை திறந்து பேசு, நீ மட்டும்தான் எனக்கு இருக்க, நான் மட்டும்தான் உனக்கு இருக்கேன், தயவு செய்து வாயை திறந்து பேசு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன? டைட்டில், தென் டெஸ்கிரிப்ஷன், சாம்பிள், description plus sample, and then comes quality or fitness, and then comes merchantability, and then finally we have wholesomeness. Correct? One more time, repeat ma, repeat. Yes, repeat. What is it? Title, description, sample, description plus sample, quality or fitness, merchantability and wholesomeness. Okay. Now, first one is condition as to title. Now, what do you mean by title? Title means what, sir? Title means ownership. Title means what? Ownership. Now, which means what to say abdina, if I am receiving something from a seller, okay, I am a buyer, I come to your shop, நீங்க என்கிட்ட ஒரு பொருளை விக்கிறீங்க அப்படின்னா, what I can assume is you have all the rights in the world to sell it to me. Okay, and அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒரிஜினல் ஓனர் யாரு? நீங்க தான் அப்படின்னு யார் அசியூம் பண்ணலாம்? the buyer can assume. Able to understand? இப்போ நான் உங்க கடைக்கு வரேன்னா அந்த கடையில இருக்க எல்லா பொருளும் உங்களுதுன்னு தான் நம்புவேன். கரெக்டா? அண்ட் அந்த கடையில இருக்க எல்லா பொருளையும் நீங்க எனக்கு விற்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குன்னு சொல்லி who can believe? The buyer can believe. The buyer can assume. Okay, start reading. In every contract of sale, unless there are contrary to the agreement to the contrary, the first implied condition on the part of the seller is that in case of a sale, he has the right to sell the goods. And in case of an agreement to sell, in case of a sale means it is in the present tense, and in case of agreement to sell, it is a future tense. He will have the right to sell the goods at the future point of time. Okay, now why it is present tense and past tense? Only if you see the previous class recording, you will be able to understand. Seriya? So condition as to title, first condition, what it means? It means the seller is having absolute ownership to sell the goods or to enter into an agreement to sell the future goods. Next one, in simple words, the condition implied is that seller has the right to sell the goods at the time when the property is to pass. What do you mean by property is to pass? When the ownership is to pass to whom? To the customer. If the seller's title or ownership turns out to be defective, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller. Now, this area is, these two lines are very important. Able to understand?
Now, when we studied in pledge, we studied something called as pledge made by a person, okay, and received, goods received under a pledge by a pledgee. If he has received in good faith, he need not give back the particular goods in படிச்சோம். Okay, இங்க என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா அங்க pledge, இங்க வந்து sale. Okay, if the particular buyer has received any goods, okay, and the ownership of the goods from the seller found out to be defective அப்படின்னா, there is no other choice for the buyer. The buyer has to return the goods and only claim the price from the actual seller who had made the sale. Okay, now there's a different of condition, the difference in case of the solution from the law. Whereas in the case of a pledge, the law was the law was favorable to the pledgee. Okay, pledgee na yaru, pledgee na yaru, நீ படிக்கிறியா இல்லையா வீட்டில்? என்ன அப்புறம் ஆன்சரே பண்ண மாட்டேங்கிற? படிச்சாதான் ஞாபகத்தில் இருக்கணும். ஓகே, எவ்ரி சிங்கிள் டே ஐ ஆஸ்க் யூ டு ஸ்டடி லா. ஐ யூ ஸ்டடிங் லா டெய்லி? அப்புறம் ஏன் பதில் சொல்ல மாட்டேற? என்னாச்சு, மறந்துடுச்சா? டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்க. தினைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் டக்குன்னு ஞாபகம் வரும். ஓகேவா? நவ் please go to pledge, and under pledge by non-owners, please see that particular two topics which you already studied, where the pledge is done by a non-owner. Even if it is done by a non-owner also, if the pledgee has taken it in good faith, abdina, the pledgee need not give back the goods. Now, in this case, under sale of goods act, if the seller sells, okay, அதாவது இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, the seller has sold the goods to the buyer. Okay, buyer கிட்ட goods வந்ததுக்கு அப்புறம் a new person, new character is entering into the scene and asking the buyer to return the goods. Sir, why should the buyer return the goods? ஏன்னா, sir, this is the person who is the original owner of the goods. Okay, and this seller is a thief. Okay, இந்த ஒரிஜினல் ஓனர் கிட்ட இருந்து அந்த குட்ஸ திருடி அதை யாருக்கு எடுத்துட்டு வந்து வித்திருக்காரு? பையருக்கு கொண்டு வந்து வித்திருக்காரு. அப்போ இந்த இடத்துல ஒருவேளை ஒரிஜினல் ஓனர் வந்து பையர் கிட்ட அந்த குட்ஸ கேட்டா, the buyer should give back the goods to the original owner. And what the buyer can do is, he can go ask the seller for return of money plus damages if any. Ma'am, return of money I can understand. Say for example, original owner lost the watch. Okay, and the தொலைச்ச watch, this person is selling it to buyer. Okay, now in the watch had some repair work, and the repair in the buyer பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, he has also paid the price of the watch plus he has also done a repair work. Correct? So when he goes to the seller and asks money, he will ask the price which he paid plus the repair work which he incurred for the particular watch. Able to understand? Clear? Now, please go through example number 4 and example number 5. அதாவது அந்த தீஃப் வந்து அமௌண்ட்டை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாலோ இல்லை அப்ஸ்காண்ட் ஆயிட்டாலோ, பையர் வந்து கேன் ஃபைல் அ கேஸ் அண்ட் ஒன்லி ரிகவர் த மணி. கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அவனை காணோம், 10 வருஷமா காணோம் தேடுறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் அ லாஸ் ஒன்லி ஃபார் த பையர். ஒரிஜினல் ஓனர் வந்து குட்ஸை கேட்டால் ஆனால் கொடுத்துதான் ஆகணும், வேற தேர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன்.
Done now. Both the examples done now. For people online, both the examples done now. Shall we go forward? So far, any doubts? Okay. Now, going to the next area, sale by description. Let me give examples to you, then we can go and study what is sale by description. Sir, இன்னைக்கு அமேசான்ல சேல் போயிட்டு இருக்கு தெரியுமா? தெரியாதா? சரி, ஓகே. இன்னைக்கு அமேசான்ல சேல் போயிட்டு இருக்கு. நான் அமேசான் சேல் ஏதோ சொல்லுவாங்க, பிக் பில்லியன் டேஸா? அது ஃப்ளிப்கார்ட்னு நினைக்கிறேன். இது என்னவோ சேல். சரி, ஏதோ ஒரு சேல். ஓகே, இட் இஸ் ஹேவிங் அ சேல். நவ் imagine for the example, big billion days, Flipkart is announcing a sale. Flipkart is announcing a sale. And what will you go order? Usually, these kind of big billion sale, mobile phones ரொம்ப ஜாஸ்தியா சேல் ஆகும் இந்த டைம்ல. ஓகே, now you want to order iPhone, இப்போ என்ன லேட்டஸ்ட் எடிஷன் தெரியல, iPhone Pro Max 15 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, நான் இந்த 15க்கு மேல என்னென்ன வந்திருக்குன்னு தெரியல, கடைசியா எனக்கு இதுதான் தெரியும். So iPhone Pro Max 15 is the type of phone which I want, which means this is the description for the phone, description of the particular good. Okay, once I made the order and when I received the order and the order box open பண்ணி அந்த ஃபோனோட கேஸை பார்க்கும்போது ஃபோனுக்கு மேலே வந்து iPhone Pro Max 13 இருக்கு, Pro Max 13 இருக்கு, which means is the particular order matching the description which I ordered or it is different at delivery? It is different. ஏன்னா நான் ஆர்டர் பண்ண டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன Pro Max 15, ஆனால் எனக்கு டெலிவரி ஆனது என்ன Pro Max 13. Now should I take the order or should I receive the delivery or can I reject the goods? I can reject the goods and ask for refund of money because this is a conditional breach. This is a conditional breach. Okay, one more example. Sir, I ordered ஹார்ட் டிஸ்க். ஹார்ட் டிஸ்க்னா தெரியும்ல, ஹார்ட் டிஸ்க்னா என்ன, மெமரி. எப்படி பென்ட்ரைவ் ஒரு வந்து மெமரிக்காக யூஸ் பண்றோமோ அதே போல ஹார்ட் டிஸ்க்கும் we can use it for saving multiple things. It has huge memory capacity. Say I ordered for a hard disk which is having 5 TB memory capacity. 5 TB memory capacity. This is what I ordered for. Okay, ஆனா எனக்கு டெலிவரி ஆகும்போது it is having 5 GB memory capacity. How much? 5 GB. Now, should I accept it or not? I will not accept it because what was the description which based on which description I purchased? This description I purchased it. Okay, now online order பண்ணும்போது I saw hard disk from so and so company and from that so and so company 5 TB is what I saw. But when I got delivered, I got 5 GB of the same company. Okay, now I can reject the particular contract stating that it is not matching my description. Able to understand? Okay, now Flipkartல Amazonலலாம் யாராவது வந்து நமக்கு சேல் பண்றாங்களா? கிடையாது. How is the sale getting happen? It is clearly happening through sale by description, which means what அப்படின்னா இப்போ சிம்பிளா நீங்க ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கூட what you will do is you will go see the advertisement that pops up. It says 50% offer. உள்ள போய் பாப்பீங்க, பிராண்ட் என்னன்னு பாப்பீங்க, உள்ள என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன், கேமரால என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்கு, கேமரா பிக்சல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, ரேம் எவ்வளோ இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல் மெமரி எவ்வளோ அலௌடு, இன்டர்னல் மெமரி ஆல்ரெடி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான், இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க போறீங்க. கரெக்டா? Now, which means all these things are description of the goods which you are going to buy. After seeing that description, camera, internal memory, RAM, etc., then you go and order it, which means this is a sale by description. Understood? And when that sale is completing at the point of delivery, if the description is not matching abdina, obviously you have the right to cancel the contract. Understood? Now, keeping that in mind, shall we go and study? Yes, start reading. Where there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with that description. Stop there. Then continue here. It has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by their description. If it is that way, then if that is required, then the goods tender do not correspond with description. It is a breach of condition which entitles the buyer to cancel the contract.
Okay, wow. It is a condition which goes to the root of the contract, and breach of it entitles the buyer to reject the goods whether the buyer is able to inspect them or not. ஓகேவா? இப்போ நான் அந்த மொபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. மொபைலோட மேலே கேஸ்லயே எனக்கு தெரியும் அது என்ன கைண்ட் ஆஃப் மாடல் அப்படின்னு. ஸோ ஈவன் விதவுட் இன்ஸ்பெக்டிங் ஆல்சோ ஐ கேன் ரிஜெக்ட் தி குட்ஸ். Able to understand? For exam, what all should I write? You will write this point. Okay. If the goods do not correspond to the description, you will write this point. If the goods do not correspond to the description, it would be breach of condition, entitling to the buyer to reject the goods, and you will write this last point, whether the buyer is able to inspect them or not. So if I have to mark, I will have to mark up to this. So from here to here. Understood? Now one more time. Please see, multiple questions come from this area. That is why I am specifying it that many times. You will write from this to this. Adukaprom, you will write from this to this, cutting out these particular lines. Go through example number 6 and 7. Mr. A at Kolkata sells to B 12 bags of waste silk. Now, what do you mean by waste silk? It is the way it is described to the buyer. Okay. அப்போ வேஸ்ட் சில்க்னு சொல்றீங்கன்னா மார்க்கெட்ல எல்லாருக்கும் பொறுத்த முறை என்ன வேஸ்ட் சில்க்னு அவங்கள்ட்ட சொல்றாங்களோ அதுதான் வேஸ்ட் சில்க். Able to understand? So, in the market, prevalently what is called as waste silk. Okay, it should be resembling that. Able to understand? Say for example, நூல் கட்டா இருக்கலாம். Okay, அந்த நூல் கட்டாயிடுச்சுன்னா அந்த கட்டான பிட்ஸை மட்டும் they may calling as waste silk, or அந்த silk threads வந்து they will color it. கரெக்டா? அந்த silk thread யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி, யூஸ் மீன்ஸ் ப்ராப்பரா அதை வந்து ஒரு கார்மெண்டா ரெடி பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த silk thread வந்து கலர் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது கலர் பண்ணும் போது ஷேட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கலர் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் ஷேட் கரெக்டாக உட்காராது. ரெண்டு கலர் மிக்ஸ் ஆகி அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டமே யூஸ் பண்ணாத மாதிரி வேஸ்ட் ஆகிடும். கரெக்டா? அப்போ இன் ஜென்ரல் அந்த சில்க் மார்க்கெட்ல, ஓகே, சில்க் சாரி ப்ரிப்பேர் பண்ற மார்க்கெட்ல what is to be called as waste silk, okay, that you should be selling to me. Able to understand? Okay, so upper description enna waste silk. Okay, bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata. This is an implied condition that silk shall be such as known in the market as waste silk. If it is not, B is entitled to reject the particular silk. Okay, that waste silk. Example number 7. A ship was contracted to be sold as copper fastened vessel. Copper fastened vessel means, sir, ships can be built from steel, iron, copper, different metals used panni ships are being built. Okay, now I am going to buy a certain ship which is being advertised as copper used. Copper has been fastened to the particular making of the ship. Okay, copper use பண்ணி அந்த ஷிப் வந்து மேக் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ நீங்க அப்படிதான் அட்வர்டைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, when I'm there coming and taking the sale of the particular ship, what should be there? Copper should be there in the making process of the ship. Okay, அது பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும் it is made of copper or not. If it is not made in copper, then it is not matching the description which you told me. So obviously I can cancel the contract. But actually it was only partly copper fastened, held that the goods did not correspond to the description, and hence that it could be returned, or if the buyer took the goods, he can claim damages of the breach. Able to understand? Next one, if the buyer took the goods means if the buyer has started using the goods, then he is treating the condition as a warranty. Okay, wow.
Now, all these are other examples they have given. At home, when you're free, you can read. But for exam purpose, if you write that much, more than sufficient. இதுல இருக்கிறது என்னன்னு சொல்றது I don't want to skip, but இதுல இருக்கிறது நான் ஒரு ஜிஸ்டா சொல்லணும்னா I will give you examples. See, பங்கனப்பள்ளி மேங்கோஸ்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பங்கனப்பள்ளி அப்படின்றது என்ன? ஒரு ஊரு. Okay, if Banganapalli mango means a description is coming for that mango, which means it is coming from so and so place, and the type of mango itself is referred to from that place. Able to understand? The description itself is from the place from where it comes. Okay, அதுக்குன்னு பங்கனப்பள்ளி மேங்கோ அங்க மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? கிடையாது. எத்தனையோ இடத்துல தமிழ்நாட்டை கூட அதுக்கு வந்து சாப்லிங்ஸ் வச்சு வளர்க்குறாங்க. ஆனா it takes the description from that particular region, that particular என்ன சொல்றது, village. Able to understand? So what is more important is I cannot ask Banganapalli mango should come from Banganapalli. Okay, but the mango's quality, taste and the way it looks, it should have respect to that particular place. Able to understand? Purida? Say for example, திருநெல்வேலி அல்வான்னு சொல்றோம், கரெக்டா? இப்போ திருநெல்வேலி அல்வா திருநெல்வேலியில மட்டும்தான் கிடைக்குதா? கிடையாது. Okay, it is available in Chennai also. They are doing in Chennai also. ஆனா how it should look அப்படின்னா, or how it should taste அப்படின்னா, as if it is from that particular place. Whatever taste that particular original people are giving, that same taste should be in here also, even if it is made in Chennai. புரியுதா சொல்றது? ஓகேவா? So that is with respect to sale by description. Next one, sale by sample. Now, in what all cases usually things will be sold by sample? When you are buying in bulk quantities, it is obviously sold in only samples. The last class or previous class, we discussed about one example, noodles example, where noodles நீங்க ஒரு புது manufacturer, you want to bring a new brand in noodles, and for this making of noodles you need raw material which is corn. Now this corn you have to buy for one single day in tons. ஒரு நாளைக்கு tons of corn is required. அப்போ இந்த இப்போ ஒரு 10,000 கிலோ வாங்குறீங்க அப்படின்னா 1000 கிலோன்றது ஒரு டன். 10,000 கிலோ வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த 10,000 கிலோவையும் ஒன் பை ஒன் நம்ம உட்காந்து செக் பண்ண முடியாது. அப்போ what we will do is we will ask the farmer to provide us with samples. Okay, and from that sample, if we are satisfied, we will give him a bulk order. Correct? Appo when the farmer is giving a sample, it means what abdina? This sample corresponds, or its sample resembles the bulk. Yes or no? In a sample for 100 gram kudukran abdina, this 100 grams is going to resemble what? The 10,000 kilos. Able to understand? Orvela sir, sample kudukumbodhu the farmer gave in good quality. Okay, and the 10,000 kilo அனுப்பும்போது லாரியில தானே போகுது, யார் பார்க்க போறா அப்படின்ற மாதிரி கீழே ஃபுல்லா, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லேயர் கீழே அடி லேயர் ஃபுல்லா மண்ணு, ஓகே, அதுக்கு மேல இருக்க லேயர்ல சம் வேஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் கார்ன், அதுக்கும் மேல வந்து கொஞ்சம் கம்மி குவாலிட்டி, டாப் மோஸ்ட் லேயர்ல வந்து பர்ஃபெக்ட். நான் உங்களுக்கு என்ன சாம்பிள் கொடுத்தனோ அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா, தென் ஷுட் ஐ அக்செப்ட் இட் ஆர் ரிஜெக்ட் இட்? I should reject it. Able to understand? Now, அது அந்த சாம்பிள் அது மாதிரி தான் இருக்கான்றது எனக்கு எப்படி வரும்னா, the buyer have to check. Okay, ஆனா is it humanly possible to check the entire lorry? ஒரு லாரி செக் பண்ணலாம், 2 லாரி செக் பண்ணலாம், ஒரு 15 லாரி 20 லாரி 30 லாரி வந்ததுன்னா நான் எப்படி செக் பண்றது? ஓகே சார், usually if at all it is a sale by sample அப்படின்னா, it is implied condition. Implied condition என்ன? It is assumed that இந்த சாம்பிள்ல என்ன எனக்கு கொடுத்திருக்காங்களோ அதே தான் is coming in lorry also. Okay, and at the time of taking delivery, the buyer has to be given an opportunity to check. Ma'am, how will the buyer be given an opportunity to check? Sir, before it enters inside my factory gate, at the factory gate, I will use a long kind of அது ஒரு மாதிரி இருக்குமே, அது என்ன தூண்டி மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்க. Now using that, I will make a small hole in the particular bag. Okay, and from that small hole the rice or that corn is going to fall down and I will see the quality of it. Okay,
Now here also there's an inherent problem. என்ன ப்ராப்ளம்னா, யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பெரிய லாரி இருக்கு. அந்த லாரியில ஒரு 100 மூட்டை இருக்கு, 100 மூட்டை ஜூட் பேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த 100 மூட்டை என்னால வெரிஃபை பண்ண முடியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, மேல இருந்து ஒரு 2 பேக் மேல ஏறி செக் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் கீழே நின்றுட்டு அடியில முன்னாடி இருக்கும்ல, இப்படி அந்த லாரி இப்படி ஓபன் பண்ணும் போது முன்னாடி என்ன ஒரு 4-5 இருக்கும், அதுல இருந்து செக் பண்ணுவேன். ஆனா யோசிச்சு பாருங்க, லாரியில மேல இருந்து செக் பண்ணாலும் சரி, இல்ல சைட்ல இருந்து செக் பண்ணாலும் சரி, இதுதான் லாரி. ஓகே, இதுதான் லாரி, இதுதான் லாரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதுதான் அந்த பர்சன் சிட்டிங் இன்சைட் த லாரி. சரியா? நவ இன் திஸ் கேஸ் திங்க் அண்ட் செல் மீ, மேல இருக்கிறதுல 1-2 நான் செக் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அதே போல இந்த லாரியை கீழ இருந்து ஓபன் பண்ணும்போது இங்க இருக்கிறதுலாம் நான் ஓரளவுக்கு செக் பண்ண முடியும். The bags are going to be here also, here also, here also. கரெக்டா? அப்போ is it humanly possible to go inside and check? Not possible at all. அப்ப நான் எப்ப செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் உள்ள வச்சு எல்லாத்தையும் அடுக்கி வைக்கும் போது தான் செக் பண்ண முடியும். Now once the lorry has entered into my factory, the sale is completed. Yes or no? Yes or no? Which means I cannot check the goods which are right below. Not possible. அப்போ ஒருவேளை if the seller கொஞ்சம் கிரிமினலா யோசிச்சு, இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் யாரும் செக் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, மேல இருக்கிறதுல செக் பண்ணுவாங்க, இங்க சைட்ல ஓபன் பண்ண உடனே இருக்கிறதுல செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் some low quality raw material கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா, then it is a hidden defect. Yes or no? Hidden defect. Because அந்த டிஃபெக்ட நார்மல் ஆர்டினரி எக்ஸாமினேஷன் மூலமா என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது. Ordinarily I will check the top layer, ordinarily I can check the front layer from down. Okay, but this is somewhere hidden inside. It is wantedly put inside so that I cannot check. Okay, so this defect is called as what? Hidden defect. Now can I write an exam as hidden defect? No. What you will write is latent defect. What is the word? Latent defect. Now in case of a latent defect which I can only identify later, long after the sale has completed, still can I cancel the contract? The law says yes, you can cancel the contract. Yeah, abdina, it was wantedly or deliberately hidden from the buyer from examination. Understood? Clear? So in case of latent defect, the buyer is protected, the buyer can reject the particular contract. But keeping all this in mind, let us go study. There is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality. The buyer na yaru? The person who is purchasing has a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. How will he compare? By inspecting the particular goods. And he cannot inspect the latent defects which are voluntarily or deliberately hidden from the buyer's examination. Understood? Ma, open your mouth, start reading. There is a implied condition that, ma, open your mouth, start reading, I said. There is a sattama avlodha sound varuma unukku. There is an implied condition that the bulk shall correspond with sample in quality. The buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. Understood? Go through example number 8, then we will read this section. Understood? Refused to take means he can cancel because he was denied opportunity to examine the goods. Okay, next one. And while doing such an examination, sir, already 2 point படிச்சோம் sir. The bulk, it is assumed that the bulk shall respond to the sample
அதே போல the buyer is giving an opportunity, should be given an opportunity to compare the bulk and the sample which he received. Now if I have to compare, the goods should be free from any defect rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of the sample. This condition is applicable only with regard to defects which could not be discovered on ordinary examination of the goods. If the defects are latent and not already சொன்னேன், if the defects are hidden, the buyer can avoid the contract. This simply means that the goods shall be free from any latent defect. Ma'am, for exam purpose, what should I write? It is assumed that the goods are free from any defect which would not be apparent on reasonable examination of the sample. Thus, if the defects are latent, then the buyer can avoid the contract. This simply means that the goods shall be free from any latent defects. Okay, see example number 9. A company sold certain shoes made of a special sole. What do you mean by sole? What do you mean by sole? Sole means shoe இருக்குல்ல, shoe குள்ள கால் வைக்கும்போது சாஃப்ட்டா ஒரு குஷன் இருக்கும். ஸ்கூல் ஷூஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஷூக்கு கீழே வந்து ஒரு குஷன் மாதிரி சின்னதா ஒரு லேயர் இருக்கும். That is called as sole. Okay, that is called as a sole. Now this sole is very important. Only if the sole is done properly, we can walk comfortably. And the sole hard இருந்தது or ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருந்தது, ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருந்ததுனாலும் நம்மளுக்கு கால் வலிக்கும், ஒருவேளை ரொம்ப ஹார்டா இருந்ததுனாலும் நம்மளுக்கு கால் வலிக்கும். ஓகேவா? So a company has sold certain shoes made of a special sole by sample for a French army. Army means defense people. Now when defense people are using a kind of shoes abdina, and the shoes can certain standards are there. அது இந்த boots வந்து இந்த ஹைட்ல இருக்கணும், மினிமம் இந்த குவாலிட்டியில இருக்கும், அந்த லெதர் இந்த குவாலிட்டியில இருக்கணும், இட் ஷுட் பி ப்ரூஃப், புல்லட் ப்ரூஃப், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதே போல அந்த சோல் கம்ஃபர்டபுளா எவ்வளோ கம்ஃபர்ட் லெவல் இருந்ததுன்னா அந்த சோல்ஜர் வந்து நல்லா வாக் பண்ண முடியும், அவனால கம்ஃபர்டபுளா ஓட முடியும், அவனால கம்ஃபர்டபுளா வந்து அந்த மாதிரி. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது இல்ல? ஸோ யூஸ்வலி டிஃபென்ஸ் பீப்புள் என்னென்ன பண்ணுவாங்க, ஓடுவாங்க, குதிப்பாங்க, ஜம்ப் பண்ணுவாங்க. இன்கேஸ் ஏதாவது வார் டைம்ல அப்படிங்கும் போது எதிர்பாராத சிச்சுவேஷன்ஸ்ல எல்லாத்துக்கும் அந்த ஷூ வந்து ப்ராப்பரா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும், அதுதான் மெயின் திங். அப்படி இருக்கும்போது this particular company sold to the French army certain shoes which are specifically made for them with a special type of sole. The shoes were found to contain paper and not discoverable by ordinary inspection, held that the buyer was entitled to refund the price plus the damages. So the shoes were found to contain only paper and not proper soles. மேல செக் பண்ற வரைக்கும் it was okay, but once அந்த சோலை ஓபன் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா it is having only paper. Okay, so I am not ready to pay for paper. You have to use proper material. அது காட்டனா இருக்கலாம், உள்ள இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று for the comfort of the soldier. Now எனக்கு கொடுத்த சாம்பிள்ல you used a different sole, and when I purchased you were using wear a different sole which was not identifiable in plain eyes. Sir, ஷூ ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஷூக்குள்ள கருப்பா தான் இருக்கும். ஓகே, அது பார்க்கும்போது தெரியாது, நீங்க அதை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் தெரியும். எத்தனை ஷூவை நீங்க எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? Able to understand? So from ordinary inspection it was not visible, and because of the latent defect you have the right to ask him for damages and cancel the contract also. Next one, sale by sample as well as by description, which means what abdina? Sir, you are giving sample also, you are giving a description also. Give me example. See the example given here. Mr. A agreed with B to sell a certain oil described as refined sunflower oil. அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஆயிலோட கவர் மேல என்னன்னு எழுதிருக்குன்னா refined sunflower oil னு எழுதிருக்கு. Warranted only equal to sample, அவங்க கொடுத்த சாம்பிளோட மேட்ச் ஆகுது. The goods tendered were equal to the sample but contained a mixture of hemp oil
along with the sunflower oil. Hence, B can reject the goods because it was not corresponding to the description, but however it was corresponding to the sample. So when a good is sold using sample and the description abdina, it should match the sample as well as the description. Understood? Clear? Next one, condition as to quality and fitness. Now this is a very important item. Now what is that they are saying when they say condition as to quality or fitness? So say for example, you are a first time going to a shop. Imagine you are just or a 12 years or 13 years old kid. First time உங்களுக்கு நம்பி ஒரு கடைக்கு அனுப்புறாங்க. கடை காமிச்சு go buy this அப்படின்னு சொல்லி கடைக்கு அனுப்புறாங்க. Say you are going to buy tomatoes for your mother. Okay. Now as a 12-year or 13-year-old kid, actually you don't know how to check the quality and freshness of the vegetable. What you will do? Will you ask the shopkeeper himself or not? அண்ணா இது வந்து எப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கா அப்படின்னு கேட்பீங்களா மாட்டீங்களா? இன்கேஸ் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இல்லாம அழுகுன மாதிரி டொமேட்டோஸை நீங்களே எடுத்து சும்மா பொறுக்கி போட்டு வாங்கிட்டு போறீங்கன்னா வீட்டில் நம்மள சும்மா விடுவாங்களா? விட மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ வாட் யூ வில் டூ இஸ் யூ வில் ஆஸ்க் த செல்லர் வெதர் திஸ் இஸ் ஃப்ரெஷ் இனஃப். ஓகே, எப்போ ஸ்டாக் வந்தது, இதை வந்து அம்மா வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க சொல்வீங்களா? மாட்டோம். அப்படின்னா எனக்கு தெரியாதுன்னும் போது whom I am depending on the seller himself. Okay, அப்போ whose responsibility is to give proper goods? seller. கரெக்டா? அப்படி செல்லர் எடுத்து உங்களோட கவர்ல போடும்போது செல்லரு ஒரு 4-5 அழுகுன டொமேட்டோ எடுத்து பையில போட்டார் அப்படின்னா will your mother keep quiet? What she will do? She'll go take the collar of the shopkeeper. Isn't it? Likewise, if the buyer is not capable of buying the particular item, okay, what he can do is he will take support from the seller himself. Okay, and the buyer is going to trust the seller, yes or no? Okay, and when I say buyer is trusting the seller should be faithful or not, he should be true enough or not, he should be true enough. Okay, now say for example you are a runner. Okay, first time நீங்க வந்து ஒரு marathon ஓடுறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. marathon எல்லாத்துக்குமே இப்ப marathon நடத்துறாங்க. Okay, you are going to take part in a marathon. Now marathon you cannot run with slippers, and at the same time you cannot run with bare foot also. Now you are going to the shop and asking the particular shopkeeper you want shoes. Now shoes வந்து multiple purposeக்காக இருக்கு. ஒன்னு normal walking, jogging, running. Okay, jogging ko running ko difference irukku. Now you can also buy shoes for trekking, மலை ஏறதுக்கு. ஏன்னா மலை ஏறும்போது அங்க நிறைய ஹார்ட் சர்ஃபேசஸ் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷூ யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா 2 நடை எடுத்து வைக்கும் போதே ஷூ கிழிஞ்சிரும். கரெக்டா? Now you have shoes that you can use for rainy days. Okay, now rainy day shoes அப்படின்னும் போது என்ன சொல்றது, அவ்வளோ சீக்கிரம் அதுக்குள்ள தண்ணி போகாது. அந்த மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் ஆர் தேர். Whatever is your requirement, you will inform to whom? The provider, shopkeeper. And after shopkeeper knowing what is the purpose for which you want, he will advise you, sir, இந்த ஷூ எடுத்துக்கோங்க சார், சூப்பரா உழைக்கும், ரன்னிங்க்கு, ஜாகிங்க்கு, ட்ரெக்கிங்க்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா what is that you are doing is you are believing the seller and buying the shoes. After taking it to home, using it for 2 days, shoe தனித்தனியா வந்துருச்சு. What you will do? You will go to the shopkeeper, show him the torn shoes and ask for refund of money, which means what abdina, the buyer is relying on the seller for buying an item. After buying, if it is not matching the purpose for which you bought, you can go to the seller and take refund of money. Stop, full stop, concept over. ஒருவேளை சார் எனக்கு ஷூஸ் பத்தி எந்த நாலேஜுமே கிடையாது, நான் ஒரு கடைக்கு போறேன், அந்த கடையில எந்த கலர்ல ஷூ கரெக்டா இருக்கோ, எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஷூவை நான் எடுக்க போறேன், அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த ஷூவை நான் எடுக்கிறேன், யூஸ் பண்றேன். ஏதோ ஒரு ரேக்ல இருக்க ஏதோ ஒரு ஷூ நான் எடுக்க போறேன், அதை நான் எடுத்து யூஸ் பண்ண போறேன். யூஸ் பண்ணும்போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஷூ வந்து அவ்வளோ என்ன சொல்றது, அவ்வளோவா அந்த ஹார்ட் சர்ஃபேசஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஷூ அந்த பர்பஸ்க்கு கிடையாது. ஓகே, நான் பாட்டுல கடைக்கு போய் யார்கிட்டயும் கேட்காம பில்ல போட்டேன், எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா now if I go to the seller and ask him for refund,
will the person give the refund? Abdina, no, he will not give. Why? Because, sir, rackla shoe irukku abdina, unga purpose ka adu match agudanu, neenga da ada justify pananum. ஒருவேளை உங்களால ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியலன்னா யூ ஷுட் ஹவ் டேக்கன் த சப்போர்ட் ஆஃப் தி செல்லர். நீங்க அதையும் பண்ணாம நீங்க பாட்டில் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஷூவை போட்டுட்டு மலை மேல ஏறுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஷூ அது கிடையாது. அப்போ ஆப்வியஸ்லி அது பிஞ்சு தான் போகும். able to understand? Now you cannot say that the responsibility is on the seller அப்படின்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. Able to understand? Clear? நான் சொல்ல வரது புரிஞ்சுதா? Yes, continue reading. There is no implied condition as to the quality or fitness of the goods sold by for any particular purpose. However, the condition as to reasonable fitness of the goods for a particular purpose. Now, what was the particular purpose? Trekking. Okay, may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase and relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods, and the seller has ordinarily been dealing with those kinds of goods. This implied condition will not apply if the goods have been sold under a trademark or patent name. Okay, so what is happening abdina, when there will be an implied condition abdina, so the buyer should not know what is that I should buy, ana enoda purpose idudha abdin solli யாருக்கு சொல்லணும்? செல்லருக்கு சொல்லணும். And seller should have suggested, sir, உங்க பர்பஸ்க்கு இதுதான் பெஸ்ட், ப்ளீஸ் டேக் இட் அப்படின்னு சொல்லி செல்லர் சொல்லணும். செல்லர் சொன்னதை நம்பி buyer should have purchased it, and after buying still அந்த குவாலிட்டிக்கு மேட்ச் ஆகல, அந்த பர்பஸ்க்கு மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா then you can say that the condition has breached and you can cancel the contract. Okay, and இன்னொரு most important condition என்ன அப்படின்னா, and the particular seller should be dealing in that variety of goods. Meaning what abdina, sir, you go to a normal general store, okay, say Sarana stores mari 7 maadila 7 kind of floors la 7 things, so only for men's, only for women, only for kids, only for shoes, only for school items இப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா, you go buy anything from that particular place. What usually happens abdina, on the counter la irukka sales person, they will be every time changing. ஒரு நாள் வந்து மென் செக்ஷன்ல இருப்பாங்க, ஒரு நாள் ஃபீமேல் செக்ஷன்ல இருப்பாங்க, ஒரு நாள் கிட்ஸ் செக்ஷன்ல இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த ஷூ இந்த பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தெரியாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஒருவேளை அவங்க பதில் சொன்னாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு அந்த விஷயத்துல எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்காது. சும்மா நீங்க கேட்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆமான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, அப்போ ஆஸ் அ பையர் உங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா, யூ ஷுட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹெல்ப் ஃப்ரம் அ செல்லர் who's already been dealing in that particular area. Okay, see, இதே கேள்வி நீங்க பாட்டா ஷோரூம்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயி கிட்ட கேட்டா don't you think you will get the right answer? Because Bata is a brand who is exclusively dealing with footwear. அவனுக்கு எதுக்கு ஸ்லிப்பருக்கு யூஸ் பண்ணோம், என்ன பர்பஸ்க்கு இந்த ஸ்லிப்பர் யூஸ் ஆகும், என்ன பர்பஸ்க்கு இந்த ஷூ யூஸ் பண்ணோம், இந்த ஷூ எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை 2 things are very important. You should rely on the seller, and that seller should be dealing in that particular variety of goods. Only then he can give you a proper solution. அதுக்காக தான். Understood? Clear? So அப்படியும் ஃபாலோ பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஷூ ஒர்க்கா சரியா வரல அப்படின்னா, குவாலிட்டி நல்லா இல்லை அப்படின்னா, you can go and ask for refund by repudiating the transaction. Understood? Clear? Now continue reading. What is that they are told now? That implied condition will not apply if the good has been sold under trademark or patent name. Now, what is that they are saying under trademark or patent name abdina? Sir, same Sarana stores you are going, okay, and on the Sarana stores la Bata ku or section irukum, correct ah? Adhe pola say இன்னொரு என்ன 2-3 sections irukum. Okay, Bata is one particular brand. Fast Track is one particular brand. அதே போல multiple brands க்கு multiple sections இருக்கும். Now inside that shop, without asking anyone, straight away, okay, பாட்டானா பாட்டா ஷூல நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டா கிட்ட இருந்து போய் அந்த பாட்டாவோட ரேக்ல இருந்து நீங்களா ஒரு ஷூ எடுத்துறீங்க அப்படின்னா, are you believing the seller or are you believing the Bata brand? You are believing the Bata brand. அப்போ அந்த பிராண்ட்ல யூஸ் பண்ண உடனே அந்த ஷூ போயிடுச்சு, ஒர்க் சரியா வந்து அதோட குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்னா
then you will raise a customer complaint with the seller or Bata brand. Bata brand. Yena, in here when the particular buyer went inside the shop, கடைக்குள்ள போனதும் சரவணா ஸ்டோர் 7th floor ஏறின உடனே ஃபர்ஸ்ட் அவர் போய் பார்த்தது பாட்டாவோட பிராண்ட் எங்க இருக்கு, பாட்டா பிராண்டோட மொத்த ஷூ ரேக் எங்க இருக்கோ அங்க போய் நின்றாரு. போய் நின்னதும் உள்ள இருக்க ஷூ எடுத்து வாங்கிட்டு பில்ல போட்டு போயிட்டே இருக்காரு. அப்படின்னா he is not believing the seller, he is believing the brand which is offering the particular shoe. அப்போ அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா you will have to go ask the brand only, not the seller. Clear? Understood? Yes. Continue reading. There is an implied condition of the part of the seller that the goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them, provided the buyer should have made known to the seller particular purpose for which the goods are required. The buyer should rely on the skill and judgment of the seller, and the goods must be of description dealt by the seller whether he is a manufacturer or not. Sir, seller need not be the manufacturer, he should be but a dealer of the goods. For a long time he or she and the seller should be dealing with that variety of the goods. Okay. In some cases, the purpose may be ascertained from the conduct of the parties or from the nature of goods sold. Now, for this, they have given you a brilliant example. Sir, you are going to a dentist. You are going to a dentist and then you have some dental issue. Okay, some dental issue. Now you are asking him some tooth set, pulse set. Okay. Now, in the pulse set, vaangi orthar enna use panna poraru? Pulse set orthar vaanguraarna vaangi ennathukku use பண்ணுவாரு? வாயில வெச்சுக்கிறது, அட்டாச் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பல்ஸ் செட் அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னால சரியா சாப்பிட முடியல ஆர் என்னால பேச முடியல அப்படின்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூசிங் தட் ஃபால்ஸ் டீத்? ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சார், பல்லே இல்லைன்னா பல் செட் வாங்குறேன். அப்படி பல் செட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கடிக்கிறதுக்காக நான் இந்த பல்லு வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லணுமா? சொல்றதுக்கு அவசியம் இருக்கா? It is not necessary that I should say, because the very nature of that good is that it should be attached to your mouth without any pain, and it should be used for proper chewing of the material whatever you are putting inside, and it should be helpful while I speak also. Understood? Clear? Because from the nature of the good itself we can understand, the seller should understand that what could be the purpose of this particular item. Understood? Clear? See example number 12. A went to B's shop and asked for Merit sewing machine. Now, Merit sewing machine means it is a brand. Now, the buyer is believing on the seller or the brand. அப்பனா அந்த particular itemல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா should I ask the brand or the seller? Brand only. B, who's the seller, gave the A the same and A paid the price. A relied on the trade name of the machine rather than the skill and judgment of the seller. B, in this case, there is no implied condition as to fitness for a B's the buyer's particular purpose. If at all a fault happens in that particular machine, who cannot be charged? The seller cannot be charged. Okay, sir. ஒரு சூயிங் மிஷினை வாங்குறோம் அப்படின்னா இட் குட் பி ஃபார் மல்டிபிள் பர்பஸ். நான் சும்மா என்னோட வீட்டுக்கு ஹோம் யூஸ்க்கு வாங்குறேன் அப்படின்னா இட் நீட் நாட் ஹாவ் தட் மெனி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். கரெக்ட்? ஒருவேளை நான் ஒரு டெய்லரிங் ஷாப் நடத்துறேன் அப்படின்னா ஐ நீட் ஆல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அட்வான்ஸ்டு மெஷின் ஃபார் மை பிஸ்னஸ். அப்படி இருக்கும்போது நான் பாட்டில் ஒரு மெஷினை வாங்கிட்டு கடைக்கு போயிட்டதுக்கு அப்புறம் இதுல இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இல்லையே, இதுல இது ஒர்க் ஆகலையே அப்படின்னு seller கிட்ட வந்து திருப்பி கேட்க முடியாது. because the moment you went inside the shop to buy the machine, you straight away went and relied on the trade name of the machine. You did not even ask the seller. Now, if there's any problem in the machine, you cannot come back to the seller. You can only go to the brand name. Understood? Next one. Condition as to merchantability. Merchantability means capable of being sold. What do you mean by merchantability? It should be capable of being sold. Okay, where goods are bought from description from a seller who deals in the goods of that description, there is an implied condition that goods shall be of
merchantable quality. Now, say for example, sir, you want to go and buy milk from the vendor. Okay, Avin milk, blue color packet. This is the description which you gave to the seller, and he went inside and bought the particular goods. Ana பால் கீழே வந்து மேனுஃபேக்சர் டேட் அண்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டிருக்காங்க. நீங்க கேட்ட ஆவின் பாலா? எஸ், ஆவின் பால், சேல் பை டிஸ்கிரிப்ஷன். ஆனா இஸ் இட் ஆஃப் மர்ச்சன்டபிள் குவாலிட்டி? யூ வில் ஹாவ் டு செக் த எக்ஸ்பைரி டேட். எக்ஸ்பைரி டேட் நேத்தே முடிஞ்சு போச்சுன்னா இட் இஸ் மர்ச்சன்டபிள் ஆர் நாட்? எஸ் ஆர் நோ? நோ, இட் இஸ் நாட் மர்ச்சன்டபிள். ஏன்னா எக்ஸ்பைரி ஆன பாலை யாரும் வாங்க முடியாது, கரெக்டா? வாங்கவும் கூடாது. Have you sold it by description? Yes, you are bringing in Avin only, you are bringing blue color packet only. Yes, good. But is it of merchantable quality? No, because the expiry date has passed. Mudinjada, understood? For that you have two conditions. One, the goods should be bought by description, and then the seller should be a dealer in goods of that description. Only then you can charge against the particular seller. Understood? Provided that if the buyer has examined the goods, there shall be no implied condition as regards the defects which such examination ought to have been revealed. Now, what is that they are trying to say from these two lines, sir? Sir, any food matter that you are going to buy, okay, what is the first thing that you have to check, Abdina? You will go see the expiry date. Yes or no? Okay. Law says you can file a case against that seller only if you have done the ordinary examination. Sir, na expiry date paathu dhaan vaangnen, ana juice bottle open பண்ணும்போது உள்ள இருந்து புழு வருது. Is it merchantable quality? No. இந்த டைரி மில்க்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நியூஸ்ல வந்தது. ஓகே, டைரி மில்க் பாக்கெட் ஓபன் பண்ணும்போது உள்ள புழு நெளிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. Able to understand? Now, is it a merchantable quality? No. Now, can you file a case against that particular shop vendor? You cannot file a case. Reason ஏன்னா அந்த ஷாப்கீப்பர் வந்து ஒரு கிரானா ஷாப் பக்கத்துல இருக்க தெருமுனையில இருக்க கடை. Now, அந்த கடையில வெறும் டைரி மில்க் மட்டும் இல்ல, டைரி மில்க் கூட மத்த எல்லா ஐட்டமும் இருக்கு, கரெக்டா? Now, இந்த இடத்துல have you checked the description and bought? Yes, check. என்ன description? Dairy milk, silk, correct? Okay. Now, is the seller dealing in that particular variety? He is not exclusively dealing in that particular variety. Now, have you made an ordinary check? What is the ordinary check? Whether the expiry date within la irka illa beyond expiry date. Within la irukku, na check panni dhaan vaangana. After doing that also, if something happens, if that particular item is not merchantable quality abdina, then you can file a case or repudiate the transaction. Understood? Clear? Go see the example now. If a person orders motor horns from a manufacturer of horns and the horns supplied are scratched and damaged owing to bad packaging, he is entitled to reject them as unmerchantable. Now, what made it unmerchantable? Because it had a scratch. Understood? Clear? Now, where and all you can see this, Abdina? Sir, you are going to buy mirrors for your showroom, mirrors for your textile showroom. Now, say for example, at the time of packing, there is a scratch in the mirror. Will you accept it or not? You will not accept it because it becomes unmerchantable. Okay, mirror abdina adu clean ah irukum. Adha important, correct? Aduve illa abdina it is not tradable quality. So I cannot buy, I can reject the particular goods. See example number 14. Mr. A bought a black velvet cloth from C and found it to be damaged by white ants, held that the condition to merchantability was broken. Understood? Sir, what is the description for the purchase? Black color and it should be a velvet cloth. Yes, sold by description. But what made it damaged? White ants. The moment a cloth is damaged because of small holes, it becomes unmerchantable. It cannot be in a tradable quality. Therefore, I can cancel the contract. Next one, condition has to wholesomeness. Now, this wholesomeness yenga varum abdina in case of food, beverage and all kind of FMCG goods. Whatever goods which are
used for consumption, human consumption, how it should be அப்படின்னா it should be wholesome. Wholesomeனா என்ன அர்த்தம் மேடம்? It should be in a consumable nature. When a good cannot be in a consumable nature, if it is adulterated, if it is expired, or even before expiration also, the contents have become spoiled. Ma'am, how can before expiry a content can become spoiled? Ma, sometimes ஏதாவது ஒரு food product வாங்குறீங்க அப்படின்னா do not store it in direct sunlight னு கொடுத்திருப்பாங்க. படிச்சிருக்கீங்களா? அப்போ ஒருவேளை அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம் தொடர்ந்து சன்லைட் எக்ஸ்போஜர்ல இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஐட்டம் கெட்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு, ஈவன் பிஃபோர் எக்ஸ்பைரி ஆல்சோ. Able to understand? So whenever you are buying a goods which is for human consumption, it should be in a consumable manner or consumable nature. Understood? And that should be confirmed by the buyer and the seller. If it is not in your consumable nature abdina, you can cancel the particular item and get refund of money. Start reading now. Start reading. அம்மா சத்தமா நீ படிக்கிறது லோஹிதாக்ஷ் கேட்கணும், அந்த மாதிரி சத்தமா படி. எஸ், ட்ரை பண்ணு. எனக்கே கேட்கல, சத்தமா படிடா. என்னடா ஆச்சு உனக்கு? தொண்டை வலிக்குதா? என்னோட நிலைமை யோசிச்சுப்பார். நீ பேசாம நான் உட்காந்து கத்திட்டு இருக்கேன். ஓகே, so in case of eatables and provisions, in addition to the implied condition as to merchantability, there should be also another implied condition as to wholesomeness, which means what? It should be in consumable state. Mr. A supplied F with milk. The milk contained typhoid germs. F's wife consumed the milk and was infected and died. Held that there was a breach of condition as to fitness and A was liable to pay damages. So in case of food and consumption, there should be two implied conditions. One, it should also be merchantable, and it should also be wholesome. Understood? So 2 minutes time, please go through, ma. Please go through. Let us take a break and come back by 12:30.
Just like how we saw implied conditions, now we have something called as implied warranty. Implied warranty abdina, sir, at the time of sale, it is assumed that, okay, these are all the implied warranties, which means any sale, any seller buyer can assume that all these are already present in case of a sale. Okay, that is how we saw implied condition. First condition has to title, second one description, sample and description, then comes quality or fitness, then comes merchantability, last one is wholesomeness. Now next one is implied warranty. Under implied warranty we have 4 implied warranty. 1, warranty as to undisturbed possession, warranty as to existence of encumbrances, disclosure of dangerous nature of goods, and warranty as to quality and fitness by usage of trade. Now let us see the first item, warranty as to undisturbed possession. Now possession means, I already told you, right to hold the goods, right to hold the goods. Now who will usually have the right to hold the goods? The owner of the property will have the right to hold the goods. What is this undisturbed possession? Undisturbed possession na, நான் இந்த பொருளை அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு கார் வாங்குறேன், ஒரு மோட்டார் பைக் வாங்குறேன் அப்படின்னா, in betweenல no one other should come and disturb that from me. ஓகே, என்கிட்ட வந்து இது என்னோடது, இது வந்து நீங்க கொடுத்துருங்க அப்படின்லாம் யாரும் வந்து சொல்லக்கூடாது. which means I have the possession of the goods and it is not disturbed from any outsider. Understood? And it is giving me a right to use that possession without any problem from the external person. An implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. That is to say, if the buyer having got the possession of the goods is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty. Now this you can connect with the very first condition, that is condition as to title. In case of condition as to title, நம்ம என்ன படிச்சோம்? So there is a original owner. Okay, அவன் கிட்ட இருந்து this particular seller made a theft. Okay, made a theft and he sold it to the buyer. Now if the original owner comes and asks the buyer abdina, the buyer should give the particular goods to the original owner. Ana, what is the position of the buyer? He can file a case on the seller. No, that is what they are trying to say. He is entitled to sue the seller for breach of warranty. Okay, see the example which is given here. Mr. X buys a laptop from Y. After the purchase, X spends some money on its repair and uses it for the first time. Unknown to the parties, it turns out that the laptop was stolen and was taken from Mr. X and delivered to its rightful owner. Y shall be held responsible for breach, and X is entitled to claim for damages not only for the price he paid but also for the cost of repair work that is done to the laptop. Next one, warranty as to non-existence of encumbrances. Now what is the meaning of encumbrance? Encumbrance means a charge or a pledge or something like that. So encumbrance means someone else is see, on the other end, someone else is having a special authority or special property in the same goods. Okay, say for example, I am buying your car. Okay, ஆனா அதே காரை நீங்க வேற யார்கிட்டயோ pledge பண்ணிருக்கீங்க or chargeல இருக்கு அப்படினா, can I buy it first of all? No, I cannot buy it. Okay, let us say, I will give you a better example. So Anish, Rajiv and Bajaj Finance. Okay, now Anish is selling his car to Rajiv. Okay, Anish is the seller and Rajiv is the buyer. Now before selling the car, what is the condition which we already saw? Anish should have 100% ownership to sell the car. Correct. Now does he have the ownership? Yes, he has the ownership. But has he got the right to sell the car? No, because
it is already financed. Okay, இந்த காரை வந்து எதுல வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா லோன்ல வாங்கியிருக்காரு. Able to understand? If it is a loan அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. But if it is kind of a higher purchase அப்படின்னா can Anish sell the car to this Rajiv அப்படின்னா no, he cannot sell the car, which means the car is under encumbrance because it is under higher purchase. Higher purchase already in last class we saw that in case of higher purchase, if the present buyer wants to resell it, can he resell? No, he cannot resell. Why? Because the ownership gets transferred only on payment of the last installment. Appo last installment veraikkum who's not yet the owner? Anish is not yet the owner. Abdina until last installment, this car is under charge. Car is under charge. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த காருக்கான பேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா அந்த காரே எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. Able to understand? So there is encumbrance on the car. Able to understand? அப்போ implied warranty says any seller, if he is selling the particular goods to the buyer can assume that the particular good is free from encumbrances. அதாவது அது என்கிட்ட வந்துடுச்சு அப்படின்னா no one else can charge against the particular goods from the buyer. Understood? Clear? Shall we go read? It is an implied warranty that goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time of contract is entered into. Now, in our case, who was this buyer? Rajiv was the buyer. Seller was Anish, and who was this third party? Bajaj, who gave the particular item on hire purchase. Now, since the car is given on hire purchase, it is under charge. It is under charge. Abdina, anytime this installment not paid now, who's having the authority to go and get back the car? Bajaj is having the authority to go and get back the car. Abdina, enna artham abdina, Raju can anytime lose the car. Yes or no? Anytime Bajaj can come and take over the car. Okay. Now, is this correct? No, it is not correct. Buyer or porla vaangrana, it is to me. It should be with me, and I should enjoy the particular good. Correct? Anytime Bajaj vanda the car kondu poidom means why at all I should buy it from you? Isn't it? Yes or no? So it is always assumed that in good favor, the particular good is always free from encumbrances or any other charge from any other third party, and it should be, if at all any encumbrance is there, it should have been known to whom? Rajiv. Abdina, what is that I am trying to say here is, sir, Anish in the car Rajiv ku kudukradhukku munnadi, he should have informed Rajiv at the time of sale, sir, na இந்த காரை பஜாஜ்ல வாங்கியிருக்கேன், இது ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல இருக்கு, இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் இதுக்கப்புறம் நான் பே பண்ணல, நீங்க பே பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு யார் சொல்லணும்? Anish should say to Rajiv. If he is informing அப்படின்னா not a problem, Rajiv will take the responsibility. ஆனா இன்ஃபார்மே பண்ணாம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா it is a problem, it is breach of warranty. Understood? Clear? So if at all any encumbrance is there, you should inform. If nothing is informed abdina, then the buyer can presume very much that all the goods are free from any charge or encumbrances. Understood? Go through example number 17. Please read example number 17.
Done. Okay. Next item, warranty as to quality or fitness by usage of it. Ma, condition also we saw this quality and fitness. Condition la enna nu paathom nyabam iruka? Sir, in case of a condition, the buyer has to tell the seller what is the purpose. Okay. After that, the seller should advise him what is the product that it will fit the purpose of the buyer. Then the buyer should have relied on the seller and made the purchase. After that, if something happens to the good, then he can go and file a breach of condition. If the seller does not depend on if the buyer does not depend on the seller, then there is no condition at all. Obviously, he has to face the loss. Buyer has to face the loss if the good is not matching the purpose. Now, in case of warranty, what we are studying is, sir, by usage of trade, okay, if a quality or fitness is given by usage of trade, then the good should match to that. Say for example, நீங்க ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு ரெயின் கோட் வாங்குறீங்க, okay, by usage of trade, in normal understanding, what is the purpose of raincoat? It will safeguard me from rain, correct? I will not get wet in the rain. So by normal trade, what is the main purpose of a raincoat is to protect myself from the rain. Understood? அப்போ ரெயின்கோட் வாங்குறீங்க, ரெயின்கோட் வாங்கியும் உள்ள ஒழுகுது, தண்ணி ஒழுகுது மேல இருந்து சொட்டு சொட்டா அப்படின்னா, then what is the purpose of that? It is lost. Okay, which means it is a breach of warranty. Breach of warranty by usage of trade. Able to understand? Clear? Purida? Now, second one. Say for example, by usage of trade, say you are ஒரு மேக்ஸ் ஷோரூம் ஒரு எனி ஷோரூம் போறீங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலா they will have size small, அதுக்கப்புறம் மீடியம், லார்ஜ், எக்ஸல், டபுள் எக்ஸல், இது மாதிரி. ஓகே, by usage of trade, yes means those are in the என்ன சொல்றது, average if their size is 35, 34 or say 28 அப்படின்னா they fall into S category. Okay, if their size is 30 or 32, they'll fall into M category. If their size is say 40, 42, they'll fall into XL. So இந்த மாதிரி different kind of varieties la shirt இருக்கு, different kind of sizes la chudisas இருக்கு, கரெக்ட்டா? அப்போ அந்தந்த சைஸ் வந்து யார் சொல்றது, ஒவ்வொரு கடைக்கும் ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கா? கிடையாது. Now this size category, small, XL, M, large, whatever it is fixed by usage of trade. அப்போ ஒரு கடையில எக்ஸல் அப்படின்னா predominantly வேற எந்த கடைக்கு போனாலும் அது எக்ஸல்ல தான் இருக்கும். Yes or no? Correct? If you want to buy a shirt in the size medium and if your size is say 30 or 40 அப்படின்னா, நீங்க இன்னொரு கடைக்கு போனாலும் அதே மீடியம்ல தான் எடுப்பீங்க, கரெக்டா? Very rare that the size is going to mismatch, isn't it? Say for example, நீங்க போயிட்டு அதே மாதிரி ஒரு கடையில மீடியம் சைஸ்ல ஒரு ஷர்ட் எடுக்கிறீங்க ஒரு டி-ஷர்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, then after coming home you try to put on that shirt or t-shirt, then the size is not matching, you are not able to fit inside the particular shirt or t-shirt அப்படின்னா, what is that you will do? You will try to go and change the shirt. Why? Because it is not matching to the overall usage of trade. Able to understand? Will the person give you back the money? No, he will not usually give back the money. He will ask you to exchange only to the different size. Correct? Now, if you apply it online, today's date, if you go to any Flipkart or Amazon, for change of size, there is no cancellation. You can only exchange. Okay? Which means you can only claim for damage. Now, usually for the small items, you can claim for exchange, but where you cannot at least exchange panna mudiyadhu அப்படினா, there you can ask for damages, correct? Let us see a business example. Sir, in case of a business example, I am going to buy, say, milk from you. I am going to buy milk from you, and this milk is for sweet, for making sweets. Okay, now the quality of the milk should be very fresh, only then the sweet can also be fresh enough, correct? Appo say for example, you have given me say or 1 or 2 days older milk abdina, you have refrigerated, kept it in a freezer, and then you are delivering it to me abdina,
then you are not giving me the quality which I insisted you to give me. Able to understand? By usage of trade, so far everyone, the procurement is fresh items. Okay, but you are giving me old items, refrigerated items abdina, then obviously what I can do is I can either treat it as a condition or I can treat it as a warranty, and I will reduce the price. If for the milk I am paying you a price of 50 rupees per liter, now for this refrigerated item I will barely pay you 20 rupees only. Able to understand? Now option to treat it as a condition or as a warranty is with the buyer. Okay, that is why in the first initial paragraph we saw a buyer can treat a condition as a warranty. Okay, அப்போ ஏதாவது quality and fitness la ஏதாவது problem இருக்கும் பட்சத்துல, as a buyer, if you have told the particular seller your requirement and if the requirement is not matching, you can treat it as a condition breach also. If at all you have used it, you can treat it as a warranty also. Okay, so it goes in the decision of the buyer. So let us start reading. An implied warranty as to quality or fitness of a particular purpose may be attached by usage of trade. Okay, so which means what they are trying to say is, for these things don't expect me to come and give you what is the requirement. You yourself should see whether this particular item by usage of trade is matching to the fitness, is matching to the requirement of the buyer. Able to understand? Clear, ma? Next one, disclosure of dangerous nature of goods. This we have already come across in multiple places. I'll give you 1 minute time. Please go read. Done now. Okay, so under warranty again we have 4 implied conditions. First one in undisturbed possession, second one in free from encumbrances, third one fitness as to quality, and then last one disclosure of dangerous nature of the goods. Now anyone has doubts in this area, particularly in this area? Yes? No? Say, for my self satisfaction I will give you 1 or 2 more example on this area so that you will not get any further doubts. So let us say for construction you want to buy cement. Okay, now when I say cement, as per usage of trade, when I procure a cement, how should the cement be? How should the cement look like? It should look like a powder. Okay, now loose arakanum. Okay, so that I can mix it with sand and I can also mix it with water and I can use the cement paste to seal the brick. Yes or no? Appaditha irukku, correct? Oruvela when I procure it, okay, when I open the bag, I can see chunks of cement which are hard. அப்படினா உள்ள என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் ஆல்ரெடி வாட்டர் உள்ள போயிருக்கு, மாய்ஸ்சர் உள்ள போயிருக்கு. அந்த மாய்ஸ்சர்னால கொஞ்சம் சிமெண்ட் வந்து உருண்டையா இருக்கு, உள்ள கட்டியா இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஃபுல் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் நான் ஓபன் பண்ணும்போது முக்காவாசி பவுடர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு, ஒரு கால்வாசி சிமெண்ட் வந்து கட்டி ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த கட்டியா இருக்கிற ஐட்டம் நான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? யூஸ் பண்ண முடியாத பில்டிங்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது, கரெக்டா? which means it is a breach of warranty. I have to ask for new item. Able to understand? Clear? Can I cancel the contract? No, I cannot cancel the contract. Maybe I can ask for a new item, exchange. Bring idu eduthu poite innoru vaati I can ask for exchange of item. Clear? Understood? Okay, say for example, sir, I ordered 100 bags of cement. 100 bags or 15 bag full 15 bag me ஒரு மாதிரி ஹார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, கொண்டு வர வழியில மழை பெஞ்சிருக்கு, மழை பெஞ்சனால மழை உள்ள மாய்ஸ்சர் உள்ள போயிருக்கு, மாய்ஸ்சர் உள்ள போனனால அந்த சிமெண்ட் அப்படியே கட்டி ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா again what happens to the entire contract? Can I cancel the contract? No. Whatever cement bags are good to go, I will take it. Whatever is damaged, I can ask for new products, new items for that 15 bags or 20 bags. Clear? Able to understand?
One more example I will give you. Sir, you want to start a cloud kitchen. Cloud kitchen na enna? Ennadu? Cloud kitchen na enna theriyuma theriyada? Cloud kitchen, sir, usually how Zomato runs, you'll order from any shop or food restaurant. The particular pickup person will go to the restaurant, pick up the bag and deliver it in your house. Correct? This normally happens. In case of a cloud kitchen, எனக்கு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் கிடையாது, எனக்கு பெரிய இடம்லாம் கிடையாது. எனக்கு என்கிட்ட என்னோட சொந்த வீடு இருக்கு. நான் பின்னாடி ஒரு சின்ன கிச்சன் வச்சிருக்கேன். அந்த கிச்சன்ல இருந்து நீங்க ஆர்டர் பண்ற எல்லாத்தையும் நான் கிச்சன்ல அப்பைக்கு அப்போ சமைச்சு நான் கொடுக்க போறேன். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? என்னோட வீட்டுக்கு எந்த கஸ்டமரும் வந்து நின்று சாப்பிடலாம் மாட்டாங்க, நிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது, உட்கார்றதுக்கு இடம் இருக்காது, எதுக்குமே இடம் இருக்காது. பட் ஐ எம் கோயிங் டு பார்சல் அண்ட் கிவ். This is called as simply cloud kitchen. Whereas there is no restaurant or food place, I have my small kitchen as a part of my house. Within my house, I prepare and sell it. Okay, நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்ல இப்பெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, கரெக்டா கிளவுட் கிச்சன் நடத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி. Now this person, say for example, he's a newbie, he wants to buy containers, food containers. Food containers na enna, இந்த டப்பா நான் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதை டப்பால போட்டு கொடுக்கறது. கரெக்டா? Now what is the purpose of using that food container boxes, small boxes, so that it will not spill. கரெக்டா? ஒருவேளை அந்த டப்பா லீக் ஆகுது அப்படின்னா what is the purpose? It is not solving the purpose. By usage of trade, what is the purpose of buying that food container? So that food is not going to leak. Okay, but after using the food container also, the food container is leaking the particular food abdina, then it is not matching the quality or fitness. Able to understand? Okay, so what is the actual difference between here warranty and condition abdina? In case of a condition, you have a specific requirement. Okay, but in case of a warranty, it comes along with the usage of trade. Normal trade practice la idu use agudha illaya? In case of normal trade practice, I need not give a specification to the seller. Say for example, நான் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு 40 டப்பா ஒரு 50 டப்பா வாங்குறேன். இந்த டப்பால ஏதோ ஓட்டை இருக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணுமா? அவசியம் இல்லை. By usage of practice, when I ask you for a dabba or a container, it means that it should not leak anything, whatever it is put inside. It means by normal usage of trade that it should be airtight. Able to understand? அது நான் வாயை திறந்து சொல்லி தான் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா in case of a condition, whatever quality and fitness, it has to be outrightly told to the seller that எனக்கு இந்த பர்பஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் தேவை. Is it solving the purpose or not? Clear? Understood? Okay, shall we go ahead? Yes. Next area is caveat emptor. Now what is this caveat emptor? Now this area is always the most interesting point to be questioned in the exam. First one, let us understand what is the normal meaning of caveat emptor. Normal meaning is let the buyer be aware. Let the buyer be aware. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, listen to me carefully ma. You go to any textile shop or any shop, நீங்க அந்த கடைக்கு போயிட்டு ஒரு சாரி எடுக்கிறீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த சாரியில உங்களுக்கு தெரியாம ஏதாவது ஒரு சின்ன டிஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே, சின்னதா ஒரு நூல் வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். ஓகே, சின்னதா ஏதாவது ஒரு தையல் விட்டுருக்கும். இதை எல்லாத்தையும் கடையிலேயே உட்காந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, ஆனா ஒருவேளை அந்த டிஃபெக்ட பத்தி கடைக்காரருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஏன்னா தினைக்கும் ஒரு 100 வாட்டி அவர் அதை பிடிக்கிறாரு மடிக்கிறாரு. சரிக்கா? கண்டிப்பா அது அவர் கண்ணில் பட்டிருக்கும். ஓகே, is it a requirement for the shopkeeper to inform me that இதுல நூல் விட்டுருக்கு, இதுல தையல் போயிடுச்சு அப்படின்னு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு ஏதாவது அவருக்கு அவசியம் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அவசியம் கிடையாது. Able to understand? Unless and until you ask for it. ஒருவேளை நீங்க அந்த ஷாப்கீப்பர் கிட்ட சார் இந்த சாரியில ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கு அவர் இல்லைன்னு போய் சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா then he becomes responsible. ஓகே, ஆனா நீங்க கேட்காத பட்சத்துல அவரே வாலண்டரியா வந்து சார் இதுல டேமேஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. புரியுதா? which means if a buyer is going to a shop, usually whatever is the requirement for which he has come to the shop, okay,
என்ன ப்ராடக்ட்டோ அந்த ப்ராடக்ட் கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு தேடி பார்த்து வாங்குறது யாரோட பொறுப்பு அப்படின்னா பையரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. only if he asks the seller, then the seller becomes responsible. Able to understand? Clear? Say you are going to the shop and asking for silk saree for your wedding, okay, for your wedding purpose. Okay, you are going to Kanjipuram asking a saree for your wedding purpose abdina, you will ask him color. Sir, enak blue color la saree venum. Now this shopkeeper will fetch all the blue color sarees and put before you 30-35 sarees. Correct? Now will he tell, sir, இந்த மாடல்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த சாரியில இந்த பிரச்சனை இருக்கு, சின்னதா ஒரு நூல் எழ விட்டுருக்கு அப்படின்லாம் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. புரியுதா? நீங்களும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. வாட் யூ வில் டு இஸ் டிசைன் பிடிச்சிருக்கா எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்துருவீங்க, அவ்வளவுதான். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அவரா சொல்லி இந்த நூல் போயிடுச்சு அதனால நான் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் த செல்லர் ஆல்சோ டு சே இட். வாட் வாஸ் யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட்? ப்ளூ கலர் சில்க் சாரி. ஹி கேம், what was your requirement? He asked you, you said blue color silk saree. கடையில இருந்த மொத்த ப்ளூ கலர் சில்க் சாரியும் கொண்டு வந்து உங்க முன்னாடி வச்சுட்டாரு. From that, whatever you want, you can search it, check it, take it as you like. அவ்வளவுதான், over there. So which means as a buyer you should also be responsible to take whatever you want. You cannot make the seller always responsible unless and until you ask him question or your choice is dependent on him. Able to understand? Same example, one more extension point. Sir, in this same example, now you are asking the particular shopkeeper, sir, இந்த சாரி நான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போறேன், இத கலர் ஃபேட் ஆகுமா அப்படின்னு கேள்வி கஸ்டமரை கேக்குறீங்க, ஐ மீன் செல்லரை கேக்குறீங்க அப்படின்னா, now seller becomes responsible to give you a proper detailed answer. Sir, இது வந்து நான் இந்த மெட்டீரியல்ல பண்ணிருக்கேன், இது வந்து கலர் இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், ஸோ எனி சான்ஸ் இது கலர் போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சார் அப்படின்னு செல்லர் சொல்றாரு. அதை நம்பி இப்போ நீங்க வாங்குறீங்கன்னா, now who becomes responsible? Seller becomes responsible because on the fact which he informed, based on that you are buying. Able to understand? இதுக்குன்னு கடையில உட்காந்து எனக்கு நினைச்சு காமிங்க அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? கேட்க முடியாது. அப்படின்னா உங்களால அதை செக் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அப்போ செக் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்த you are depending on seller. Now whatever information seller gives you, based on that you are buying abdina, you are making the seller responsible for it. Understood? If you are not asking any question to the seller, who is responsible? Buyer is only responsible. That is what we are going to study now. In what all cases buyer will be responsible? Okay, va? Now let us go study. First one, turn the page, go to the next page. What was that you are going to study? In the following conditions are satisfied, then the buyer is responsible. If the buyer had made to the seller the purpose, sorry ma, this is an exception. This is exception to caveat emptor. What we are studying now is exception to caveat emptor, which means in what cases seller will be responsible. இது நம்ம ஆல்ரெடி கண்டிஷன்ஸ்லயும் படிச்சிருக்கோம். Buyer should have made known to the seller the purpose. Buyer should have relied on the seller's skill and judgment, and seller's business is to deal with that type of goods. If all these three conditions are satisfied abdina, then you can make the seller responsible. If not, buyer is only responsible. Now exceptions to caveat emptor, which means in all these activities seller is responsible. Okay, adukku moonu conditions paadhom. In the moonu conditions, along with that, let us see where these conditions can come. Where the buyer makes known to the seller a particular purpose for which goods are required, and he relies on the seller's judgment, and he deals with that kind of goods abdina, it becomes the duty of the seller to supply the goods which are reasonably fit for that purpose. And the purpose fit agla abdina, seller becomes responsible. Buyer can file a case against the seller. Okay, now once again I am still not comfortable because I don't know whether you have understood the concept or not. Let me read out or let me one more time explain it to you. Caveat emptor abdina,
let the buyer be aware அப்படின்னு அர்த்தம், which means let the buyer be responsible அப்படின்னு அர்த்தம். In what all cases buyer will be responsible? Buyer goes to the shop and he himself decides what he wants to buy. யார்கிட்டயும் கேள்விலாம் கேட்கல, he is going, taking the product, billing it அப்படின்னா whatever purchase he has done, he is only responsible. It becomes the responsibility of the buyer to go check the goods for his purpose, and he has checked அப்படின்னா he becomes responsible. When the seller will become responsible அப்படின்னா buyer is going to depend on seller's judgment. Then the seller is going to become responsible. அப்படின்னும் போது the buyer can file a case on the seller. Now we are going to see in what all cases a buyer can push the responsibility to the seller. First one has to fitness of quality. Now where the buyer informs the seller for what purpose I want to buy. Example, I want to buy a car for trekking purpose. Appo trekking means it is going to take the car uphill. uphill ஏறும்போது அந்த கார் அந்த புல்ல தாங்கும். அப்போ அதுக்கேத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கார் கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குற means buyer is relying on the seller. Therefore seller is responsible to give him a good choice so that the buyer is going to buy the particular item. கரெக்டா? அப்படி கரெக்டான சாய்ஸ் செல்லர் சஜஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னா who has to be taken at fault? Seller has to be taken at fault and the buyer can file a case against the seller. Let us see the case study which is given in case of these two people. First case study is between a person and the chemist. Now chemist is a person usually handling all these chemical items. Along with this chemical items, he is also selling some glass bottles. In the chemistry lab la ஒரு மாதிரி பாத்திருக்கீங்களா, tubes, bottles, அது பேர்லாம் எனக்கு தெரியல, but it is some different terms will be used for that. Okay, now இருக்கும் different shapes la bottles எல்லாம் இருக்கும் chemical lab la. Now this particular person goes to the chemist's shop, okay, and buys a bottle. Before buying the bottle, he puts a question, sir, இந்த பாட்டில் வந்து ஹீட்டை தாங்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அப்படி கேட்ட கேள்விக்கு this chemist is giving a positive answer. Yes sir, இந்த பாட்டில் வந்து ஹீட் வாட்டர் ஹீட்னஸ் வந்து withstand பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா believing that this person has made the purchase, பாட்டிலை வாங்கிட்டு அவரோட லேபுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் he poured hot water. Okay, hot water கிளாஸ்ல பட்ட உடனே கிளாஸ் வெடிச்சிருச்சு. கிளாஸ் என்னாச்சு? வெடிச்சிருச்சு. கிளாஸ் வெடிக்கும் போது அந்த கிளாஸோட துகள் எல்லார் மேலேயும் படும். இது எதிர்க்க வால் அது மாதிரி ஏதாவது இருந்து கீழே விழுந்து அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை எதிர்க்க ஆள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மேல விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த சின்ன துகள் அது கண்ணில் ஏதாவது விழுந்ததுன்னா கண்ணே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. கண் பார்வையே போறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் பாட்டில் வெடிச்சு some person, what happened? நானே மறந்துட்டேன். See, என்னாச்சு? The bottle got burst when the hot water was poured into it and it injured his wife. It was held that the chemist shall be liable to pay the damages to P, as he knew that the bottle was purchased for the purpose of being used as hot water bottle. Where the article can be used for only one particular purpose, the buyer need not tell the seller for which the purpose he required the goods. But when the article can be used for a number of purposes, the buyer should tell the seller the purpose for which he requires the goods if he wants to make the seller responsible. Understood? Next one. In case of Bombay Burma Trading Corporation Limited versus Aga Muhammad, timber was purchased for the express purpose. Express purpose na enna? It was informed to the seller, expressly informed to the seller that this timber will be used for railway sleepers, and when it was found to be unfit for the purpose, the court held that the contract could be avoided. The contract could be avoided. Okay va? Next one, goods purchased under a patent or brand name. Already nama idu patti discuss pannirkom. Whenever a buyer is going to buy a good based on the patent or brand name, can he hold the seller or the brand name? He can only hold the
brand name. Okay, so he can only hold the brand name because he is relying only on the brand. So you can hold the brand, not the seller, not the seller. Okay, next, goods sold by description. If the goods are sold by description and the description is not matching with the good, then can you hold the seller responsible? Yes, you can hold the seller responsible because the seller gave you a description. Enna iPhone Max Pro 15 and he delivered what? 13. So you can cancel the contract and hold the seller responsible. Next one, goods of merchantable quality. Merchantable quality na enna? It should be of tradable quality. Okay va? Now oru vela tradable quality la illa appadina, what should the person do, buyer do? Can hold the seller responsible. Ana indha edathila question comes whether the buyer is able to exercise ordinary examination or not. Okay, say for example, sir, I am going to purchase, say, large quantity of t-shirts from you, large quantity of t-shirts from you. Now in here, whether that particular t-shirt is in tradable quality or not அப்படின்றது பையருக்கு தெரியணும் அப்படின்னா he should be in a position to conduct a minimum examination. Okay, அப்ப அந்த minimum examination ஆவது who should have done? Buyer should have done. If the buyer is not doing that also அப்படின்னா you cannot claim the seller responsible. First of all, the goods should be of merchantable quality. அப்படி குவாலிட்டில இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத who should assure? Buyer should assure. Minimum he should assure. மேம் அதுக்கு நான் லார்ஜ் குவான்டிட்டினா அத்தனை குவான்டிட்டி என்னால் 1 by 1 செக் பண்ண முடியாது. randomly I can check 1 or 2. Okay, but latently, அதாவது வாண்டடா ஹிட்டனா ஒரு டிஃபெக்ட் வச்சு இந்த பர்சன் வந்து டெலிவரி பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, if there's a latent defect, then who can be made responsible? Seller can be made responsible. Next one, sale by sample. Now this also we have already studied. Sale by sample means whatever sample quality you have given, same should be represented for bulk also. ஒருவேளை bulk வந்து buyer examine பண்ண விடல, okay, bulk கொடுத்தமிச்சிட்டு மேலாக்க examine பண்ணும்போது everything was good, latenta உள்ள inside there was any defect அப்படின்னா you can hold the seller responsible. Sample as well as description, which means if you are selling goods based on sample as well as description abdina, then such a good should match with the sample as well as the description. If it is not matching with the sample or description, what happens? You can make the seller responsible, you can cancel the contract. Next one, trade usage. Now this we already studied under implied warranty. Under trade usage, what did I already say? In normal trade, what is the purpose of that good? It will solve that purpose. Example, we saw raincoat, food container. One more example also we saw. What example we saw? In example we saw, one more example we saw. Raincoat பார்த்தோம், food container பார்த்தோம், அப்புறம் okay. So all these examples, what we understood now, as a raincoat in normal sense, it should be able to protect me. As a food container, if I buy the food container, normal usage of food container is it should be airtight and it should not leak. Upon the service and the particular purpose solve agla abdina, I can charge against the seller. I can file a case against the seller to cancel the contract, or if I wanted to treat it as a warranty, I can ask for damages. Next one, seller actively conceals a defect or is guilty of fraud. Okay, now which means where a seller sells the goods by misrepresentation or fraud and the buyer relies on such misrepresentation, fraud, or the seller actively conceals some defect abdina, then this particular fraud activity cannot be identified by normal examination. Correct? அப்போ இந்த இடத்துல you cannot make the buyer responsible, you can make only the seller responsible. ஏன்னா he has indulged in misrepresentation and fraud, which I cannot, ordinary examination which I cannot find. Able to understand? Clear? Will you start reading? All the other things are usual, this alone is new for us. Start reading.
where the seller sells the goods by making some misrepresentation or fraud and the buyer relies on it, or when the seller actively conceals some defect in the goods so that the same could not be discovered by the buyer on reasonable examination. Reasonable examination is by normal examination I cannot find out that you have given a false information, or by normal examination I cannot find that you have made a fraud, then in that case caveat emptor abdada you cannot make the buyer responsible. You can make the seller only responsible. The buyer has the right to cancel the contract and claim for damages. Understood? So all these are the rules of caveat emptor. Caveat emptor means generally the buyer also should be responsible. Now, where all the buyer cannot be made responsible, all these are the exceptional cases where buyer cannot be made responsible, which means seller becomes responsible in all these 4 cases. புரியல. லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இன்கேஸ் செல்லர் ஒருவேளை ஒரு குட்ஸை செல் பண்றதுக்காக எனக்கு மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, ஓகே, ஆர் இஸ் a fraud, indulged in fraud, or has involved in any concealment of defect அப்படின்னா, then see fraudனா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரிஞ்சு பண்றதா தெரியாம பண்றதா? நான் ஃப்ராடின் உன்னை சீட் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி பண்றது தான் ஃப்ராடு அப்படின்னா அதை ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியாது. எஸ் ஆர் நோ? கரெக்டா? அப்போ என்னால நார்மலா நான் பண்ற எக்ஸாமினேஷனை வச்சு நீங்க பண்ணிருக்க ஃப்ராடை என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது. கரெக்டா? Now, which means if at all some point of time I came to know about it, now the buyer has the right to cancel the contract and ask for damages. Okay, say for example, I asked you for a say washing machine, and the washing machine oda capacity vandu say 15 kgs. So one time na wash vandu ethana kg of goods podlam, ethana kg of clothes podlam, 15 kgs. Okay, and adliyum adha mention aayirukku. Ana when I actually run the machine, it is tolerating only 7 kgs or 8 kgs. Okay va, purida? Which means you have misrepresented. Okay, now this washing machine at the time of sale or at the time of delivery உடனே என்னால செக் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. எப்பதான் செக் பண்ண முடியும்? யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் செக் பண்ண முடியும். Which means it is where that you have misrepresented a fact. Okay, and this misrepresentation I cannot do on ordinary examination. Ordinary examination na enna madam? Sir, ordinary examination means மெஷின் நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை பிரிச்சு ஏதாவது டென்ட் இருக்கா, டேமேஜ் இருக்கா, ஸ்விட்ச் போட்டா அது லைட் எரியுதா, ஆன் ஆகுதா, அதுதான் ஆர்டினரி எக்ஸாமினேஷன். தண்ணியே ஊத்தி செக் பண்ணிட்டு அது ஆர்டினரி எக்ஸாமினேஷன் நான் சொல்ல முடியாது. The moment you put water and cloth inside it, it means that you have used the product. Yes or no? Yes or no? அப்படின்னா the capacity which is tolerating is 8 kgs, but where the seller promised me is 15 kgs, which means it is clearly misrepresentation and I cannot handle it. I can cancel the contract for misrepresentation. Understood? So in all these cases, seller is responsible. Who is responsible? Seller is responsible. Purida? So that is with respect to condition and warranty. A very important chapter, very important chapter. I have done my maximum to explain the concept. Now, problem which I personally face for today's class is, இன்னொரு 2 பேர் 3 பேர் கிளாஸ் ரூம்ல இருந்தது அப்படின்னா I can guess from your face whether you have understood or not. Okay, so since there was no people and it is always the camera that I'm facing, I'm not able to deliver as much as possible. If you have any doubts in this, you're always welcome to always send me a message and ask. But before asking doubt, at least I want you to revisit the recording class. Still, if you don't understand, then I'm always there to help you. Okay, but எடுத்த உடனே புரியல அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடாது. ஏன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன்.
go revisit the recording, because ஏன் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த particular item, particular chapter very important for exam point of view. Okay, and I request you to please come to class. Bye. Thank you.